You all. Hello, Naru, Andaru. Are you all doing great? Fine. Okay. I welcome you all to this wonderful platform, Vedantu students. Yes, so this is one shot on electricity. Just give me a confirmation that you all can see me clearly, visible. Am I visible? Am I audible? చెప్పండి అందరూ క్విక్గా చాట్ ఫోరంలో. మాయ మరియు మీరా ఒకటే ఫేస్ ఒకటే షాపింగ్ లిస్ట్ కానీ మీరా లభిస్తుంది ఎక్స్ట్రా సేవ్. Okay. Okay, students. So I welcome you all to this wonderful platform. Audible, visible, audible, visible, audible, visible. one shot in electricity. Yeah. Just give me a confirmation that you all can. Yes, I'm audible. Yes, I'm audible, students. Great. All right, students. So, this session manam actually today in the early morning manam start chesamu, and unfortunately because of electric current shut off valla at my place, so session anedi it got stopped. Okay, so manam akkarunde continue chesamu, right? And then we will finish up some of the other important things that are left out. Okay, inkonni important problems unnai and some of the important concepts avi finish chesamu like in 1 hour. Okay, so I'll just like take 1 hour. Okay. So I welcome you all. So put hello, hi in the chat forum. You all went to school today? Yes, students. This is the last part on electric current. We are studying about electricity, and then electricity and it is not coping up with us. Okay, students. So electric current revision. So in the early morning, so we have I'll just like quickly brush up all the things. So atomic structure gurinchi chadivamu. Okay, so electrons anyway they will revolve. Okay, and every electron or every proton ki that there is some certain charge, that is 1.6 into 10 to the power minus 19. Important things I'm telling you. Okay, and 1 coulomb lo any electrons unte 1 coulomb of charge ante it is actually a collection of some group of electrons. Okay, any electrons 6.25 into 10 to the power 18 electrons. I'll just use a laser pointer. Yeah, so these many electrons will be there in 1 coulomb of charge. You see 10 to the power 18 ante chala big number. Okay, so there are so many electrons in it. And then electric current, it is nothing but a rate of flow of electric charge. Electric charge is move with respect to certain time. Okay, so Q is also equal to N into E. N is nothing but the number of charges. Okay, and E is the charge of one single electron, that is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. And then direction of flow చూసాము, current direction అనేది electron direction కి opposite లో ఉంటుంది. Then we have solved few problems on this. And then drift velocity అంటే మనం షీప్ ఇంకా షెపర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము, రైట్? సో నార్మల్గా షీప్ అనేది దే విల్ ర్యాండమ్లీ మూవ్, కానీ షెపర్డ్ ఇంట్రడ్యూస్ అయినప్పుడు షెపర్డ్ స్టిక్ రేస్ చేసినప్పుడు ఈ షీప్ అంతా ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది, రైట్? అలా డైరెక్షన్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక షీప్ ఇంకొక షీప్కి గుద్దుకొని లైక్ దెర్ విల్ బి సమ్ యావరేజ్ డ్రిఫ్ట్, దే విల్ ఆల్ డ్రిఫ్ట్ ఇన్ టు వన్ డైరెక్షన్. దట్ ఈస్ ది డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ విత్ విచ్ ఆల్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ మూవ్. And a formula, so Vd is equal to amount, it is a ratio of current to its the charge density into charge of individual electron. ఇక్కడ మనకి Q యూస్ చేస్తున్నాం కదా, this Q is nothing but charge of single charge. Okay, it is not the collection of charge, it is actually charge of single charge. This charge can be a proton or can be an electron, and A is the cross sectional area of that wire. A is the cross section area of that wire. Okay, and then మనం ఒక motherboard పని చేయట్లేదు, so we have also tried to repair it. Okay, so we have made sure that like the drift velocity of those electrons came out to be 1.5625 into 10 to the power minus 5 meter per second. That was the speed of electron. Then electric potential అనేది నేర్చుకున్నాము. మనం ఎప్పుడైనా ఒక పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ని, ఒక పాయింట్ ఛార్జ్ని ఇన్ఫినిటీ నుండి టు అ సర్టన్ పాయింట్కి తీసుకొస్తాం అనుకోండి, వీ విల్ హ్యావ్ టు అప్లై సమ్ వర్క్. మనం ఏదైతే వర్క్ అప్లై చేస్తామో దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు వెయిన్. Okay, all that work that we apply is actually stored in the form of electric potential at that particular point. ఏ పాయింట్ వరకు అయితే మనం పుష్ చేసి తీసుకొస్తామో ఆ పాయింట్ దగ్గర all that work that we do, మనం ఏదైతే వర్క్ చేసామో all that work is actually stored in the form of electric potential at that point. Okay, ఇప్పుడు అలా సింగిల్ పాయింట్ కాకుండా లైక్ టూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ సమ్ ర్యాండమ్ పొజిషన్స్కి తీసుకొచ్చాము. ఇప్పుడు ఈ రెండు పాయింట్స్ దగ్గర కూడా దేర్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్స్. నౌ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ దట్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ at that point. Okay, potential difference between those 2 points. Okay, and we know the formula.
potential difference is nothing but the work done to bring a some amount of charge from one point to the other point, which is nothing but V equal to W by Q. Okay, Q equal to, it is also equal to Na to E. Then we have solved few problems. Then we have seen the Ohm's law, V is equal to I into R, and then we have seen about ohmic resistors, non-ohmic resistors, and also some of the problems on electric toaster. Early morning మీరు బ్రేక్ చేసుకొని వెళ్ళారు కదా స్కూల్కి, లైక్ యూ హ్యావ్ హ్యాడ్ యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ దెన్ హ్యావ్ గాన్. Then factors affecting resistance గురించి చూసాము, right? So wherein resistance is inversely proportional to cross sectional area, resistance is directly proportional to the length, and resistance is directly proportional to the nature of the material. Okay, that is resistivity. Resistivity అనేది it is an intensive property or otherwise independent of dimensions. Dimensions పైన depend అవ్వదు. So you will see whenever unit dimension, the same cross sectional dimensions is taken, ఒకవేళ సేమ్ మెటీరియల్ అయితే ఆ సేమ్ మెటీరియల్కి the resistance from this particular small cross-sectional unit dimension is going to be same for this aluminum and for copper. If both of them are copper, again it will going to be same, but if it is aluminum and copper, in that case it will vary. Okay, and ఈ resistivity అనేది temperature పైన depend అవుతుంది. Temperature increase అవుతుంటే resistivity అనేది it will keep increasing. Then we have solved few problems on this, okay, on factors affecting resistors formula, combination of resistors, parallel connection and series connection. Okay, important things here, parallel connection లో voltage అనేది across a branch, okay, between 2 points for all the branches voltage drop will be same. Okay, and conservation of that is Kirchhoff's law is used here, Kirchhoff's law of current at this particular junction. I current will be equal to I1 plus I2. Okay, and then R equivalent 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus so on. Okay, to find the total equivalent resistance for this particular combination of resistors. Then series connection lo చూసినప్పుడు మనం చూసాము for all the resistors the amount of current that is going throughout this whole circuit will be equal to constant, that is I is equal to I1 is equal to I2. Okay, and ఇక్కడ conservation of energy principle యూజ్ చేస్తాము. మన బ్యాటరీ ఏదైతే ఎనర్జీ ఇస్తుందో all that energy is lost at the individual resistors. Hello Shivadurga, welcome to the session. Inumathi, how are you Shivadurga? Are you doing fine? Great. Okay, then we have solved this problem. 3 resistors ఉన్నాయి, దీని different combinations చూసాము. We made sure that the total combined resistance is equal to 6 ohms. Okay, and this was a very fantastic problem between Hitachi and Obito. People who were in the early morning session 4 a.m. so you might have like known about this, and you will be like feeling happy if you are in the session. I feel like చాలా మంది like they did not join the session because his class అనేది ఇప్పుడే schedule చేశాను actually. ఒకవేళ లైక్ విత్ ఇన్ 1 hour బిఫోర్ ఇఫ్ ఇట్ వాస్ షెడ్యూల్డ్ మీకు కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉండేది, అవేర్నెస్ ఉండేది, ఓకే వీ హ్యావింగ్ క్లాస్ ఎట్ 5 o'clock అని, బట్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ అన్ఫోర్సిన్ circumstances so we had to start the class just now. Then here Kirchhoff's current law students, so I will be starting from here. Okay, so ఇప్పుడు మనం Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law, so we will be starting from here. We will be solving few problems, very important problems, and some of the very new problems also. Okay, so over here students, Kirchhoff's current law. What is this Kirchhoff's current law based on? Kirchhoff's current law students, it is based on conservation of charge. Okay, so conservation of charge అంటే ఏవైతే చార్జెస్ ఒక జంక్షన్ దగ్గరికి వెళ్తాయో, ఓకే, సో ఆ జంక్షన్ నుండి బయటకు వచ్చే చార్జెస్ the summation of the charges will be equal to that of the incoming charges. Okay, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకున్నా, ఈ పాయింట్ దగ్గర there are some currents that is going in. This is I1 current, this is I2 current, 2 different branches నుండి వస్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఈ జాయింట్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ 3 different paths ఉన్నాయి. ఈ paths లో నుండి సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, I3 current, I4 current and I5 current. Okay, now according to Kirchhoff's current law, okay, whatever current that will go towards the junction, that ఆ కరెంట్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది కదా. నా కరెంట్ ఆ జంక్షన్ నుండి మళ్ళీ బయటికి వచ్చే కరెంట్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి యొక్క ఆల్జిబ్రిక్ సమ్మేషన్ తీసుకుంటే యూ విల్ బి నోటీసింగ్ దట్ ద ఇన్కమింగ్ కరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ది అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఓకే, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, నాట్ ది డైరెక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకవేళ డైరెక్షన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే, ఓకే, మనం ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ని పాజిటివ్ కరెంట్ తీసుకుంటాము. All the currents that are going towards the junction is taken as positive, and all the currents that are going out of the junction are taken as negative. Okay, so finally the algebraic sum of all the currents in this at this particular junction should be equal to 0. అంటే I1 plus I2 minus I3 ఎందుకంటే కరెంట్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, minus I4 minus I5 is equal to 0. This is your Kirchhoff's current law. Okay, and now Kirchhoff's voltage law. మనం ఎప్పుడైతే Kirchhoff's voltage law గురించి నేర్చుకుంటామో హియర్ మనకి డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ మనకి చూడండి ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ని చూసి పైన ఒక రెసిస్టర్ ఉంది, కింద ఒక రెసిస్టర్ ఉంది, మధ్యలో బ్యాటరీ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ అ ప్యారలల్ కనెక్షన్ సార్. నో, దిస్ ఇస్ నాట్ అ ప్యారలల్ కనెక్షన్ స్టూడెంట్స్, ఇది ప్యారలల్ కనెక్షన్ కాదు, ఎందుకంటే మధ్యలో బ్యాటరీ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్, ఇలాంటి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ లో మనకి రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, లేకపోతే కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద బ్రాంచెస్, అలాంటి కేసెస్ లో we will be using Kirchhoff's voltage law. Okay, now what does Kirchhoff voltage law talk about? Kirchhoff voltage law అనేది it is depending on conservation of charge. ఓకే, ఏదైతే చార్జ్ మన బ్యాటరీ బయటికి ఇస్తుందో, బ్యాటరీ విల్ గివ్ యూ
చార్జ్ దట్ ఈస్ ద maximum పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇన్ అ సర్క్యూట్ బ్యాటరీ దగ్గర ఉంటుంది. ఓకే, బ్యాటరీ ఏదైతే ఛార్జ్ని డెసిపేట్ చేస్తుందో బయటికి, ఓకే, ఆ ఛార్జ్ అనేది ఎట్ ద ఇండివిజువల్ రెసిస్టర్స్, ఆ సర్క్యూట్లో రెసిస్టర్స్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉంటాయో ఆ రెసిస్టర్ దగ్గర ఆ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అనేది అయిపోతుంది. ఫైనల్గా ఓవరాల్ మనం ఏం చూస్తాము అంటే ది నెట్ potential, the algebraic sum of the potential drops, the net potential drop for the circuit will be equal to 0. Okay, which is nothing but Vmax is the maximum potential drop at the battery minus the potential drop at the resistor is equal to 0. ఓకే, ఇక్కడ రెసిస్టర్స్ 1 అని ఉండొచ్చు, 2 అని ఉండొచ్చు, 3 అని ఉండొచ్చు, రైట్? సో ఇక్కడ మైనస్ సైన్ ఎందుకు తీసుకున్నామో ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ వన్స్ అగైన్. ఓకే, ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. Okay, so Vmax minus VR is equal to 0. Okay, this is the potential drop at the resistor. This is the potential drop at the battery. Okay, summation of all the potential drops, algebraic summation should be equal to 0. Sum of the potential drop in a loop is equal to 0. Okay, then this is the Kirchhoff's loop law, or otherwise Kirchhoff's voltage law. Okay, so here these are the important statements. Okay, the algebraic sum of the increase and the decrease in the potential difference across the various components of the circuit in a closed loop must be 0. Okay, so ఇప్పుడు మనకు ఒక closed loop తీసుకుంటే, like over here I have a closed loop. Okay, ఇప్పుడు ఈ closed loop లో this is loop 1, this is loop 2. ఇది మనకు పెద్ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఉంది. ఓకే, ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ని మనం 2 loops కి డివైడ్ చేసేసాము. ఓకే, వన్ లూప్ ఇది పైన లూప్, ఇంకొక లూప్ కింద ఉన్న లూప్. ఓకే, సో ఈ 2 సెపరేట్ లూప్స్ లో, ఇన్ 2 సెపరేట్ లూప్స్, ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ లూప్ లో మనం చూస్తే మనం డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద లూప్ ఏదైతే కన్సిడర్ చేస్తున్నామో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఓకే, హియర్ ద డైరెక్షన్ ఇస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, అదర్వైజ్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్, CCW. ఎందుకంటే ఈ లూప్ యొక్క డైరెక్షన్ మనం ఏదైతే కన్సిడర్ చేస్తున్నామో వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అంటే ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళడం అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఒక బల్బ్ ఉంది కదా, ఈ బల్బులో కూడా మనం ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తాం. ఈ బ్యాటరీలో నుండి కూడా ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ ఇలా వెళ్తున్నాం, మళ్ళీ ఇలా పైకి వచ్చేస్తాము, మళ్ళీ ఇలా వెళ్తున్నాము, అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ దిస్ హోల్ లూప్ ఇస్ కంప్లీట్. Okay, similarly we have another loop downstairs. Now what are these points talking about? Now the algebraic sum of the increase and decrease in the potential difference across various components of the circuit in a closed loop must be equal to 0. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ మొత్తం లూప్ లో ఎక్కడెక్కడైతే రెసిస్టర్స్ ఉంటాయో, ఎక్కడెక్కడైతే బ్యాటరీస్ ఉంటాయో అక్కడ మనకి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, రెసిస్టర్స్ ఉన్న దగ్గర పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఉంటుంది, బ్యాటరీస్ ఉన్న దగ్గర మాక్సిమం పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ యాడింగ్ ఆల్ దీస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్. ఓకే, ఆల్ దీస్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్స్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో వీఆర్ వాట్ వి జస్ట్ డూయింగ్ ఇస్ వీఆర్ డూయింగ్ అన్ ఆల్జిబ్రాయిక్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ దాట్. ఓకే, సో ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా అదే చెప్తుంది, ది ఆల్జిబ్రాయిక్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ద ఇంక్రీస్ అండ్ డిక్రీస్ ఇన్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఓకే, ఒక్కొక్క దగ్గర ఈ రెసిస్టర్ దగ్గర పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది అది డ్రాప్ అది ఇంక్రీజ్ అన్నవచ్చు, లేకపోతే రెడ్యూస్ అన్నవచ్చు. ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, రెడ్యూస్ అన్నవచ్చు. మళ్ళీ ఈ బ్యాటరీ దగ్గర ఈ లూప్ లో ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఈ బ్యాటరీ దగ్గర ఇట్ క్యాన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ రెడ్యూస్. సిమిలర్లీ ఈ బ్యాటరీ దగ్గర ఇట్ క్యాన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ రెడ్యూస్. బట్ వెన్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ అండ్ వెన్ ఇట్ విల్ రెడ్యూస్, పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అనేది ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎప్పుడు రెడ్యూస్ అవుతుంది, ఐ విల్ బి టెలింగ్ యూ ఇన్ అ లిటిల్ వైల్. ఓకే, బట్ the point is the algebraic sum of all this increase and decrease in the potential drop అదంతా సమ్మేషన్ చేస్తే ఒక దగ్గర ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఒక దగ్గర రెడ్యూస్ అవుతుంది, ఫైనల్ గా +5 -3, ఓకే, -2 -1, ఓకే, ఫైనల్లీ ఏమవుతుంది, యూ విల్ బి గెటింగ్ అ వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. దట్ algebraic summation will be equal to 0. ఓకే, నౌ హౌ డు యూ టేక్ ద డైరెక్షన్స్, ఆ డైరెక్షన్స్ ని మనం ఎలా తీసుకుంటామో నౌ ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ. See students, first we are starting the loop. You can travel in clockwise or anti-clockwise depending on your decision. Okay, you can travel in clockwise direction or anti-clockwise inside a closed loop. Okay, so ఇక్కడ మనకు ఒక క్లోజ్ లూప్ ఉంది. ఓకే, సో ఈ పెద్ద సర్క్యూట్ ని పైన ఒక రెక్టాంగిల్ ఉంది, కింద ఒక రెక్టాంగిల్ ఉంది. పైన దాన్ని ఫస్ట్ లూప్ తీసుకున్నాము. ఇక్కడ మనం కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాము. క్లాక్ ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుందో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఇస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఓకే, ఆ లూప్ లో దట్ ఇస్ అవర్ లూప్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ బ్రాంచెస్ లో దేర్ ఆర్ 3 బ్యాటరీస్. ఓకే, ఫస్ట్ బ్యాటరీ దిస్ ఇస్ V1, సెకండ్ బ్యాటరీ V2, థర్డ్ బ్యాటరీ V3. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి దెర్ ఆర్ సమ్ కరెంట్ డైరెక్షన్స్. ఈ కరెంట్ డైరెక్షన్స్ అనేవి మనం ఫస్ట్ ర్యాండమ్ గా తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఈ I2 కరెంట్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ కాకుండా రైట్ సైడ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇక్కడ కరెంట్ అనేది పైకి తీసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ ఎట్ ద జంక్షన్ అనేది వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లో. ఓకే, కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లో అయితే జంక్షన్ ఏంటి, ఇఫ్ 2 కరెంట్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టువర్డ్స్ ద జంక్షన్, ద థర్డ్ కరెంట్ I3 కరెంట్ అనేది మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేదు. Okay, because I3 current should come out from Kirchhoff's current law. So adi at every junction we have to use Kirchhoff's current law and then you have to give these directions. Kani direction of the current అనేది wrong ఉన్నా పర్లేదు.
ఓకే, లాస్ట్లో ఆన్సర్ ఒకవేళ నెగిటివ్ వస్తే, నెగిటివ్ కరెంట్ వస్తే, సో మనం తీసుకున్న డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఆపోజిట్. మనం వేరే డైరెక్షన్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ మనం తీసేసుకోవాలి లాస్ట్లో. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ లైక్ దట్. సో ఫస్ట్ టేక్ సమ్ ఆర్బిటరీ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్. నౌ టేక్ అ లూప్. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ ద లూప్. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టు ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ దీస్ 4 డివైజెస్. మనం ఫస్ట్ లూప్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ డివైస్, ఈ డివైస్, ఈ డివైస్, ఈ డివైస్, ఓన్లీ దీస్ 4 డివైజెస్ గురించి చూస్తున్నాం. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ లైక్ దిస్. ఇలా ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళి ఇలా మళ్ళీ రివర్స్ తిరిగి మళ్ళీ ఇలా ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ యువర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లూప్ డైరెక్షన్. ఓకే, నౌ if we have to find the potential drop. Hello Top Telugu gamer, welcome to the session. How are you? ఓకే, తెలుగు గేమర్, నేను యాక్చువల్లీ ఈ సెషన్ మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేశాను. సో మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి నేను క్విక్గా వెళ్ళిపోతున్నాను. ఎవరైతే క్లాస్ జాయిన్ అయ్యారో ఇన్ ది ఎర్లీ మార్నింగ్, సో వాళ్ళకి జస్ట్ రివైజ్ చేయడానికి నేను ఫాస్ట్గా వెళ్ళాను. ఇప్పటి నుండి నేను స్లోగానే వెళ్తాను. ఓకే, నౌ యూ విల్ బీ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, so over here we are considering one of the loop counterclockwise or clockwise directions. Okay, hello Mehraj, Tabasmi, welcome to the session. So voltage drop across a resistor is same in the direction of the current. Okay, so ఒకవేళ మనం లూప్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది కదా, ఒకవేళ లూప్ డైరెక్షన్ ఇంకా మన కరెంట్ డైరెక్షన్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటే అక్కడ జరిగిన పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అనేది ఇట్ విల్ బి అ నెగటివ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. ఒకవేళ మన వోల్టేజ్ డ్రాప్, okay, across a resistor is if it is opposite to the direction of the current. Okay, so our case lo the potential drop will be positive. A case lo when the direction of the loop direction and the current direction I will do opposite directions lo unte edaithe resistor daggara manam potential drop చూస్తున్నామో అక్కడ it will be in positive potential drop. Okay, so the same thing we are seeing here. Hello Thaslim, welcome to the session. I will tell you, ఈ ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్ ఏవైతే చూసామో దిస్ ఇస్ ఫర్ రెసిస్టర్స్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉంటే అక్కడ. సో చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ లూప్లో ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏది తీసుకున్నాము, లెఫ్ట్ సైడ్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నాము. సో కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇదే డైరెక్షన్ ఉంది. దిస్ ఇస్ I2 కరెంట్ కదా, దిస్ ఇస్ I2 కరెంట్. సో కరెంట్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు మన లూప్ చూడండి, మన లూప్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కదా. ఇప్పుడు కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇంకా ఈ లూప్ డైరెక్షన్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్స్లో ఉన్నాయి, రైట్? సో ఈ రెసిస్టర్ దగ్గర ఏదైతే పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఉంటుందో, రైట్, దాట్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ విల్ బి నెగటివ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. Okay, if the potential drop at this particular place, okay, across a resistor is same if the current direction and the loop direction if they are same, in that case you will take negative IR. Okay, IR and it is nothing but Ohm's law kada. See, Ohm's law, from Ohm's law we know V is equal to I into R. Okay, akkada jarigina potential drop, the value will be equal to I into current at that particular resistor and the resistance of that resistor, but that sign should be negative because current direction and loop direction are same. Okay, so that is why at this particular loop, so loop 1, let us consider loop 1. So loop 1 low at this particular first resistor, right? So because current direction and loop directions are same, so you take a negative resistor, negative voltage. Okay, now what is voltage at this particular resistor? It is nothing but current direction already undi. Sorry, current magnitude already undi. What is the current magnitude? It is nothing but I2 current వెళ్తుంది, right? So voltage at that drop or a potential drop at that point is nothing but minus I2 into R1. Okay, I2 I1 ఇది I1 కరెంట్. చూడండి, I1 కరెంట్, దిస్ ఇస్ I1 కరెంట్, దిస్ ఇస్ I1 కరెంట్. ఓకే, ఇక్కడ దిస్ ఇస్ I2 కరెంట్, దిస్ ఇస్ I2 కరెంట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ I3 అగైన్. ఓకే, సో మైనస్ I1 R1. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక రెసిస్టర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు రెసిస్టర్ తర్వాత ఇప్పుడు లెఫ్ట్కి వెళ్తున్నాము, మళ్ళీ కిందకి వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక రెసిస్టర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడండి, మన లూప్ ఏమో రైట్ సైడ్ వెళ్తుంది, మన లూప్ డైరెక్షన్ ఇస్ రైట్ సైడ్, బట్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఈ రెసిస్టర్ లో కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏమో లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తుంది. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కదా. సో ఇక్కడ జరిగే పొటెన్షియల్ డ్రాప్ విల్ బి పాజిటివ్ అండ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఎట్ దట్ పాయింట్ విల్ బి వాట్, ఇట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు I2 into R2 బికాస్ ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా V is equal to I into R కాబట్టి. ఎస్ తస్లీం, అర్థమవుతుంది కదా దిస్ స్పీడ్. ఇంకా మొత్తం ఫినిష్ చేయలేదు. వన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫినిష్డ్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సెకండ్ రెసిస్టర్ దగ్గర కూడా అయిపోయింది. సో ఎక్కడైతే రెసిస్టర్స్ ఉంటాయో, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అగైన్, ఎక్కడైతే రెసిస్టర్స్ ఉంటాయో లూప్లో, ఓకే, ఆ రెసిస్టర్స్ దగ్గర ఒకవేళ లూప్ డైరెక్షన్ ఇంకా కరెంట్ డైరెక్షన్ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో ఉంటే అక్కడ జరిగే పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అనేది పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఉంటుంది.
ఓకే, ఒకవేళ లూప్ డైరెక్షన్ ఇంకా కరెంట్ డైరెక్షన్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్స్ లో ఉంటే అక్కడ జరిగే పొటెన్షియల్ డ్రాప్ విల్ బి అ నెగటివ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్, రైట్. సో అందుకే మనకి ఫస్ట్ రెసిస్టర్ దగ్గర రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి యూ గెట్ ఎ నెగటివ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్. ఓకే, సెకండ్ రెసిస్టర్ దగ్గర యూ విల్ బి గెటింగ్ ఎ పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్. నౌ కమింగ్ టు ద బ్యాటరీస్, ఎక్కడైతే బ్యాటరీస్ ఉంటాయో ఇక్కడ సైన్స్ అనేవి వీ విల్ టేక్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. హలో షైనీ, హలో నాగమణి, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. ఓకే, ఇఫ్ ద లూప్ డైరెక్షన్ ఈస్ ఫ్రమ్ నెగటివ్ టర్మినల్ టు ద పాజిటివ్ టర్మినల్, ఓకే, బ్యాటరీ దగ్గర ఇదిగోండి బ్యాటరీని మనం ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ టర్మినల్ అండ్ దిస్ ఇస్ నెగటివ్ టర్మినల్. ఓకే, నేను లూప్ డైరెక్షన్ ని ఈ కలర్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ లూప్ ఇలా వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఈ లూప్ చూడండి ఫ్రమ్ పాజిటివ్ సైన్ టు నెగటివ్ సైన్ వెళ్తుంది, రైట్. సో వెన్ ఎవర్ ద లూప్ డైరెక్షన్ ఈస్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగటివ్, ఇన్ దాట్ కేస్ ఆ బ్యాటరీ దగ్గర ఉన్న పొటెన్షియల్ విల్ బి మైనస్ వి. ఒకవేళ బ్యాటరీ పొటెన్షియల్ వి అయితే ఇక్కడ మనం తీసుకునే వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ వి. ఓకే, ఒకవేళ మన లూప్ డైరెక్షన్ ఈస్ ఫ్రమ్ నెగటివ్ టు పాజిటివ్ టర్మినల్, ఒకవేళ మనం నెగటివ్ టు పాజిటివ్ టర్మినల్ లెట్ అస్ సే ఇంకొక బ్యాటరీ ఉంది ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ నెగటివ్, దిస్ ఇస్ పాజిటివ్, మన లూప్ డైరెక్షన్ సేమ్ ఇదే డైరెక్షన్ తీసుకుందాము టువర్డ్స్ గోయింగ్ రైట్. ఓకే, సో మనం నెగటివ్ సైన్ నుండి పాజిటివ్ సైన్ కి వెళ్తున్నాం. సో వీఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ నెగటివ్ టు పాజిటివ్ టర్మినల్. ఓకే, సో హియర్ ద పొటెన్షియల్ డ్రాప్ విల్ బి ప్లస్ వి. ఇక్కడ మన జరిగే పొటెన్షియల్ డ్రాప్ విల్ బి ప్లస్ వి. ఓకే, సో కనిపించింది అనుకుంటా. ఓకే, వెరీ గుడ్. Taslim, my name is Narayan. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ బ్యాటరీ కదా, ఏది బ్యాటరీ, ఇది మన V2 బ్యాటరీ. ఓకే, ఇప్పుడు V2 బ్యాటరీ దగ్గర మన లూప్ డైరెక్షన్ ఏంటి, ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగటివ్. పాజిటివ్ టు నెగటివ్ అయితే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డ్రాప్, పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్, పాజిటివ్ టు నెగటివ్ వెళ్తే ద పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఇస్ నెగటివ్, రైట్. సో ఓవర్ హియర్ ద పొటెన్షియల్ డ్రాప్ విల్ బి నెగటివ్ ఆఫ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా హెడ్ పైన, ఐ డిడ్ నాట్ చెక్. మైనస్ ఆఫ్ V2. ఓకే, ఇప్పుడు ఇలా అయిపోయింది, ఈ బ్యాటరీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇలా తిరిగి వీఆర్ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ బ్యాటరీ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ బ్యాటరీ దగ్గర చూడండి వీఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ నెగటివ్ సైన్ టు ద పాజిటివ్ సైన్. సో యువర్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ విల్ బి ప్లస్ వి, ఆర్ అదర్వైజ్ దట్ ఇస్ ప్లస్ V1. నౌ దిస్ హోల్ సమ్మేషన్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఈ మొత్తం సమ్మేషన్ అనేది 0 ఉండాలి, దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఐ విల్ బి రైటింగ్ దట్ ద హోల్ లూప్ 1 ఈక్వేషన్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఓకే, ఇట్ విల్ బి మైనస్ I1 R1. చూడండి ఫస్ట్ లూప్లో అర్థం కాకపోయినా కూడా ఇంకో సెకండ్ లూప్ ఉంది. ఓకే, ఇంకా సెకండ్ లూప్ ఉంది, అది నేర్చుకున్నప్పుడు ఇంకా అర్థమైపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ I1 R1 ప్లస్ I2 R2 మైనస్ V2 మైనస్ V1, సారీ ప్లస్ V1. ఇప్పుడు చూడండి ఇవన్నీ పొటెన్షియల్ డ్రాప్స్. ఓకే, డూ నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ I/R అంటే ఏంటి, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ కదా, ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లో V is equal to I/R. రెసిస్టర్స్ దగ్గర మనకి వోల్టేజ్ జరిగితే ఫైనల్ జోడింగ్ రాదు, అక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, అక్కడ ఒక కరెంట్ ఉంటుంది. సో I/R రెండు మల్టిప్లై చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ హియర్. ఇక్కడ కూడా దేర్ ఇస్ సమ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్. ఓకే, సో ఇది ఒక పొటెన్షియల్ డ్రాప్, ఇది ఒక పొటెన్షియల్ డ్రాప్, ఇవి రెండు కూడా పొటెన్షియల్ డ్రాప్స్. సో సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0 ఫ్రమ్ కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా ఆర్ లూప్ లా. హలో సురేష్, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. ఓకే, నౌ లెట్ us కన్సిడర్ ద లూప్ 2, సెకండ్ లూప్ ని చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, నౌ సో చూడండి నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సెకండ్ లూప్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ లూప్ లో కూడా వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ద కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. అంటే లెట్ us చెక్ ఇక్కడ ఎన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని మెటీరియల్ ఉన్నాయి. లైక్ దేర్ ఇస్ సమ్ బ్యాటరీ, లెట్ మీ ఎరేజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, యా. సో ఓవర్ హియర్ ద డివైజెస్ ఆర్ ఇన్ దిస్ లూప్, వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అంటే పైకి వచ్చేసరికి మనం వీఆర్ గోయింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ రెసిస్టర్ దగ్గర కూడా వీఆర్ గోయింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్. ఇక్కడ కిందికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ బ్యాటరీ, ఇక్కడ మనం ఇలా వెళ్ళి ఇలా టర్న్ తీసుకొని ఇలా కిందికి వస్తాము. మళ్ళీ ఈ లూప్ డైరెక్షన్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ రైట్ అగైన్. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ 4 డివైజెస్, 4 ఎక్విప్మెంట్. దిస్ ఇస్ రెసిస్టర్, బ్యాటరీ, ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్, ఇక్కడ ఒక బ్యాటరీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెసిస్టర్ దగ్గర దేర్ విల్ బి పొటెన్షియల్ డ్రాప్, R2 దగ్గర పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఉంటుంది. బ్యాటరీస్ దగ్గర దేర్ ఇస్ సమ్ పొటెన్షియల్. ఓకే, అక్కడ ఇంక్రీజింగ్ పొటెన్షియల్ ఉండొచ్చు, రెడ్యూస్ అనగానే ఉండొచ్చు. ఓకే, సో అవి మనం ఎలా చూస్తామో వి విల్ చెక్ నౌ. ఓకే, సో ఫర్ లూప్ 2, now loop 2, this is your loop 2. Now in this loop 2, now look at the battery దగ్గర we are going from negative sign to positive sign, loop direction negative sign to positive sign. ఒకవేళ negative to positive వెళ్తే చూడండి from negative to positive if you are going. Okay, so if the loop direction is from negative to positive at the battery, the potential drop will be plus V. ఓకే, ఆ బ్యాటరీ దగ్గర ఎంతైతే పొటెన్షియల్ ఉంటుందో దాని యొక్క సైన్ అనేది ప్లస్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఎంత, V2 కదా, సో ఇట్ విల్ బి ప్లస్ V2. సో ప్లస్ V2. నెక్స్ట్ ఏముంది, రెసిస్టర్ ఉంది. రెసిస్టర్ దగ్గర లూప్ డైరెక్షన్ ఏంటి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తీసుకున్నాము. సో త్రూ అవుట్ మొత్తం వీ హ్యావ్ టు టేక్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఓన్లీ. సో ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ కరెంట్ డైరెక్షన్
ఇంకా లూప్ డైరెక్షన్, రెండు సేమ్ డైరెక్షన్స్ లో ఉన్నాయి. రెసిస్టర్స్ దగ్గర మనం ఎప్పుడైతే చూస్తామో వీ హావ్ టు కంపేర్ దిస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద లూప్ విత్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ డైరెక్షన్ తో కంపేర్ చేయాలి. ఒకవేళ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే యూ హావ్ టు టేక్ నెగటివ్. ఒకవేళ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే యూ హావ్ టు టేక్ నెగటివ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్. సో మైనస్ ఐఆర్. ఓకే, అక్కడ ఐ ఏంటి, ఐ వాల్యూ ఏంటి, I2, ఆర్ వాల్యూ ఏంటి, R2. సో మైనస్ I2 R2. నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది, ఈ రెసిస్టర్ అయిపోయింది. మళ్ళీ మనం బ్యాటరీ దగ్గరకు వచ్చేసాం. బ్యాటరీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనం కరెంట్ డైరెక్షన్ లో చూడము, లూప్ డైరెక్షన్ ని కరెంట్ డైరెక్షన్ తోటి కంపేర్ చేయము, మనం బ్యాటరీ యొక్క సైన్స్ తోటి కంపేర్ చేస్తాము. ఇక్కడ చూడండి, లూప్ అనేది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ సైన్ టు నెగటివ్ సైన్. ఓకే, మనం వీఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ నెగటివ్ సైన్, సో యూ విల్ బి గెటింగ్ అ నెగటివ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్. Look at here. From positive to negative, if you are going, you get a negative potential drop, minus V. Okay, so it will be minus. Ikkada V value enti V3, right? So minus V3. Okay, similarly, the last case, ipudu ee resistor dagara, this is the direction of our current. Okay, sorry, this is the direction of our loop. Okay, but what is the direction of current? Chudandi, I3 current kindiki వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడ this is the direction of current again. ఈ వైర్ లో కూడా కరెంట్ డైరెక్షన్ సేమ్. సో కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇంకా లూప్ డైరెక్షన్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ నెగటివ్ కదా. చూడండి, ఇఫ్ దే ఆర్ సేమ్, ఓకే, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అండ్ లూప్ డైరెక్షన్ ఆర్ సేమ్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ నెగటివ్ వాల్యూ. సో నెగటివ్ ఐఆర్. బట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఐ హియర్? ఇక్కడ ఏ కరెంట్ వెళ్తుంది, I3 కరెంట్ వెళ్తుంది. రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత, R3. సో మైనస్ I3 into R3. సో దిస్ హోల్ సమ్మేషన్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0 అగైన్. Okay, I'll tell you Taslim later after the session is done. So we don't have very much time, not just one hour మాత్రమే టైం ఇచ్చారు. Okay, and now students, now if you will take the whole loop, ఇప్పుడు మనం 2 loops ఆల్రెడీ తీసుకున్నాము. ఇలా కాకుండా ఇంకొక థర్డ్ లూప్ కూడా తీసుకోవచ్చు. థర్డ్ లూప్ ఏమో ఈ మధ్యలో ఉన్న బ్రాంచ్ ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తాము. జస్ట్ ఈ అవుట్ సైడ్ స్క్వేర్ బౌండరీ ఉంది కదా, ఆ లూప్ లో వెళ్తాము. ఓకే, సో ఆ లూప్ లో ఎన్ని డివైజెస్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ ఒక డివైజ్ ఉంది R1, ఇక్కడ V1 ఉంది, ఇక్కడ V3 పొటెన్షియల్ బ్యాటరీ ఉంది, ఇక్కడ రెసిస్టర్ ఉంది, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా మనం వీ కెన్ టేక్ ఇట్. సో ఇఫ్ విల్ చెక్ ఇట్ ఫర్ ద థర్డ్ లూప్, ఫర్ లూప్ 3, యూ విల్ నోట్ దట్ ఎట్ బ్యాటరీ దగ్గర మనం నెగటివ్ టు పాజిటివ్ వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ కూడా యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఓకే, నెగటివ్ టు పాజిటివ్ వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ విల్ బి అ పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్. సో ప్లస్ V1. ఇప్పుడు బ్యాటరీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ బల్బ్ పైన రోలో ఫస్ట్ బల్బ్ దగ్గర కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏంటి? ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. లూప్ డైరెక్షన్ కూడా టువర్డ్స్ ద లెఫ్టే కదా, సో ఇట్ విల్ బి సేమ్ డైరెక్షన్. సో నెగటివ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్. సో నెగటివ్ ఆఫ్ I1 into R1. సో నెగటివ్ ఆఫ్ I1 into R1. ఓకే, అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇలా వెళ్తున్నాం, ఇలా మళ్ళీ కిందకి వచ్చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు మళ్ళీ మధ్యలో బ్రాంచ్కి వెళ్ళొద్దు, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద బిగ్ లూప్, ద అవుటర్ లూప్. మళ్ళీ ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ లూప్ కిందికి వెళ్తుంది ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ టువర్డ్స్ ద నెగటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. బ్యాటరీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మన లూప్ డైరెక్షన్ ని కరెంట్ డైరెక్షన్ తో కంపేర్ చేయట్లేదు, వీఆర్ కంపేరింగ్ ఇట్ విత్ ద సైన్స్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగటివ్. సో ఇట్ విల్ గెట్ అ నెగటివ్ V అండ్ ఇట్ ఈస్ V3 కదా, సో నెగటివ్ V3. ఓకే, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ రెసిస్టర్ దగ్గరకు వచ్చేసాము. హియర్ ఇట్ ఈస్ అ రెసిస్టర్ కాబట్టి లూప్ డైరెక్షన్ కరెంట్ డైరెక్షన్ తోటి కంపేర్ చేయాలి. రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే నెగటివ్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే పాజిటివ్. హియర్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంది కదా, కరెంట్ కూడా I3 కరెంట్ రైట్ సైడ్ వెళ్తుంది, లూప్ డైరెక్షన్ కూడా రైట్ వెళ్తుంది. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద potential drop sign? It will be negative sign. Okay, so negative of I3 into R3. So negative of I3 into R3. This is your third equation. Okay, so with experiments scientists have figured out that I1 plus I2, ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇంకా సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేసినా కూడా యూ విల్ బి గెటింగ్ దిస్ థర్డ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ యువర్ థర్డ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, యూ విల్ బి గెటింగ్ దిస్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ 3. Okay, and if you want you can also try to check. So if you'll try to check, if you'll add these two, ఇక్కడ V2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ V2 ఇంకా ఇక్కడ V2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అండ్ ఫైనలీ ఇక్కడ we have I2 R2 కదా, ఇక్కడ ప్లస్ I2 R2 ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ I2 R2 ఉంది, ఇవి రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో ఫైనల్గా మనకి లెఫ్ట్ అయిన వాల్యూస్ ఏంటి? మైనస్ I1 R1 ఇక్కడ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ V2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కదా. ఇన్ దిస్ కేస్ ఐమ్ జస్ట్ క్యాన్సిలింగ్ దెమ్ అవుట్, బట్ యూ డోంట్ క్యాన్సిల్ ఇట్, అదర్వైజ్ ఐల్ టేక్ ఇట్ హియర్ సెపరేట్లీ. minus I1 R1 plus I2 R2 minus V2 plus V1, this is equal to 0 from first equation. Second equation దీంతో యాడ్ చేస్తున్నాం అంతే. V2 minus I2 R2 minus V3 minus I3 R3 is equal to 0. This is second equation. If you are adding these two, okay, so you will notice that V2 will get cancelled, plus minus kabatti I2 R2 cancel అయిపోతుంది. ఫైనల్గా you are left with ఇక్కడ ప్లస్ V1 కదా, సో ప్లస్ V1 మైనస్ I1 R1
minus I1 R1 minus V3 minus I3 R3 is equal to 0. See, this is the third equation. This is the third equation. That is of the last loop. Okay. So ఇలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ యువర్ కిర్చాఫ్ లూప్ లా స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాము. ఓకే, సో ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్స్ I1, I2 అండ్ I3 ఇన్ ద సర్క్యూట్ షోన్ బిలో. ఇక్కడ ఒక కింద ఒక సర్క్యూట్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇక్కడ కరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఫస్ట్ ర్యాండమ్ గా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, లేకపోతే కొంచెం ఇంట్యూటివ్లీ ఆలోచించి కూడా తీసుకోవచ్చు. మనకి తెలుసు కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టర్మినల్ టు ద నెగటివ్ టర్మినల్ ఉంటుంది కదా బ్యాటరీ దగ్గర. ఇక్కడ బ్యాటరీకి లెంతీ టర్మినల్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ పాజిటివ్ టర్మినల్. స్మాలర్ టర్మినల్ ఇస్ ద నెగటివ్ టర్మినల్. కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది పాజిటివ్ టు నెగటివ్, అంటే చూడండి ఈ డైరెక్షన్ లో కిందికి వెళ్తుంది. రైట్, సో దిస్ ఇస్ యువర్ I1 కరెంట్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు సెకండ్ బ్యాటరీ దగ్గర కూడా దిస్ ఇస్ యువర్ పాజిటివ్ టర్మినల్, దిస్ ఇస్ యువర్ నెగటివ్ టర్మినల్. రైట్, ఇన్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది పాజిటివ్ టు నెగటివ్. రైట్, సో పాజిటివ్ నుండి ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళి అలా మళ్ళీ కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది జంక్షన్ లో ఇక్కడ. ఓకే, I2 ప్లస్ I1 కరెంట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు I3. ఇక్కడ జంక్షన్ లా వీ హ్యావ్ టు యూజ్ జంక్షన్ లా హియర్. I3 కరెంట్ ఏదైతే అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ ఉంటుందో దట్ కరెంట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు I1 ప్లస్ I2. ఇది ఎలా వచ్చింది అంటే నేను చెప్పాను కదా, ఒకవేళ కరెంట్స్ టువర్డ్స్ ద లూప్ వెళ్ళాయి అనుకోండి, లూప్ కి దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద సైన్ యాజ్ పాజిటివ్. దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ కరెంట్, దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ కరెంట్. The current that is coming out from the loop should be taken as negative. Now algebraic sum of all these currents should be equal to 0. అంటే దాని అర్థం I1 ప్లస్ I2 మైనస్ I3 ఈ వాల్యూ 0 ఉండాలి. రైట్, సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం I3ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ I3 is equal to I1 plus I2. I3 is equal to I1 plus I2. Okay, so this is from your Kirchhoff's junction law. Now let us use loop law. Loop law ఎలా తీసుకోవాలి? Just take two loops. ఇలా ఒక లూప్ తీసుకోవచ్చు, ఇలా ఒక లూప్ తీసుకోవచ్చు. రెండు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఒకటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఒకటి క్లాక్ వైజ్ ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఓవర్ హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్. సో ఒకటి పైనది లెటెస్ట్ టేక్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, కిందది లెటెస్ట్ టేక్ క్లాక్ వైజ్. ఎందుకంటే ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రెండు క్లాక్ వైజ్ చేసి చూపించాను కదా. ఓకే, దట్ ఈస్ వాజ్ ది జనరల్ ఫార్ములా. ఓకే, ఇది మనం ప్రాబ్లమాటిక్ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ హియర్. ఓకే, సో లెటెస్ట్ టేక్ వన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అండ్ వన్ యాజ్ క్లాక్ వైజ్. ఓకే, సో పైనది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తీసుకుందాము, కిందది క్లాక్ వైజ్ తీసుకుందాము. క్లాక్ వైజ్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో యా, సో నౌ స్టూడెంట్స్ ఇన్ లూప్ వన్ నౌ ఎక్కడెక్కడైతే లోడ్స్ ఉంటాయో, రెసిస్టర్స్ ఉంటాయో, ఎక్కడెక్కడైతే బ్యాటరీస్ ఉంటాయో అక్కడ మాత్రమే పొటెన్షియల్ డ్రాప్స్ ఉంటాయి కదా. పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ అన్న అవ్వచ్చు, రెడ్యూస్ అన్న అవ్వచ్చు. సో ఆ ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఇన్ వన్ సింగిల్ లూప్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. రైట్, కానీ ఆ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ కి సైన్స్ ఎలా చెప్పాను? రైట్, ఒకవేళ లూప్ డైరెక్షన్ ఇంకా లూప్ డైరెక్షన్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. రైట్, సో వీ విల్ డూ ఇట్ ఇండివిజువల్లీ. లెట్ us స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాటరీ. ఓకే, ఫస్ట్ లూప్ లో తీసుకున్నాము. ఇన్ ఫస్ట్ లూప్ దిస్ ఇస్ లూప్ 1. ఓకే, దిస్ ఇస్ లూప్ 2. నౌ ఇన్ లూప్ 1 చూడండి, అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఫస్ట్ లెట్ us స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాటరీ. ఇక్కడ మనం లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తున్నాం. లూప్ డైరెక్షన్ ఇస్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్. సో ఫ్రమ్ నెగటివ్ టు పాజిటివ్ వెళ్తున్నాము. ఫ్రమ్ నెగటివ్ టు పాజిటివ్ వెళ్తే ఎట్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ బ్యాటరీ, if you are going from negative to positive, the battery potential drop will be positive potential drop. Okay, plus V. Right, so ikkada enti, what is the value of V? Value of V and the 24. Right, so here it is plus 24 volts. Now ila left ki వెళ్తున్నాము, మళ్ళీ కిందకి వచ్చేసాము, మళ్ళీ ఇలా రైట్ సైడ్ కి వెళ్తున్నాం. రైట్ సైడ్ తిరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ బ్యాటరీ దగ్గర we are going in this direction. Okay, so we are going from positive terminal to negative terminal. So if you are going from positive terminal to negative terminal at the location of the battery, okay, from positive to negative, you get a negative potential drop. Okay, అక్కడ ఎంతైతే పొటెన్షియల్ ఉంటుందో దట్ వాల్యూ, దట్ సైన్ షుడ్ బి నెగటివ్. ఇక్కడ 27 volts ఉంది, సో ఇట్ విల్ బి మైనస్ 27 volts. ఓకే, డన్. నా సిమిలర్లీ ఇలాగే వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ టు గో. నా ఇప్పుడు రెసిస్టర్ వచ్చేసింది. రెసిస్టర్ దగ్గర వచ్చినప్పుడు మనం లూప్ డైరెక్షన్ ని కరెంట్ డైరెక్షన్ తోటి కంపేర్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, కింద బ్రాంచ్ లో ఈ రెసిస్టర్ లో నుండి కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది? లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తుంది. రైట్, సో కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇంకా లూప్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్స్. దే ఆర్ రెండు ఆపోజిట్ కదా. రైట్, సో దే ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్. సో యూ సీ potential drop across a resistor opposite to the direction of the current. ఎక్కడైతే మన లూప్ డైరెక్షన్ అనేది, if it is opposite to the direction of the current, మన sign of the potential drop should be taken as positive. This is positive sign. Okay, sign should be taken as positive. So positive I into R. రెసిస్టర్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే I into R రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా. రైట్, సో ఇట్ విల్ బి పాజిటివ్ I into R. Okay, so over here it will be positive I. What is the value of current here? I is nothing but I2. Right, so I2 into resistance at this point is 6 ohms, so IT into 6. Okay, now that is also done. Now ఇలా వెళ్తున్నాం, ఇంకా ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ ఇంకా ఏం లోడ్స్ లేవు. ఇక్కడ ఇంకొక రెసిస్టర్ ఉంది. we are going in this direction. Now look, కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏంటి? కిందికి వెళ్తుంది, అంటే ఇక్కడ ఇలా వెళ్తుంది కరెంట్. రైట్, సో కరెంట్ డైరెక్షన్ అండ్ రెసిస్టెన్స్, కరెంట్ డైరెక్షన్ అండ్ లూప్ డైరెక్షన్ ఆర్ సేమ్. రైట్, సేమ్ అయితే యూ షుడ్ టేక్ నెగటివ్. రైట్, సో నెగటివ్, ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత? I1 into 2, that is 2I1.
2i1 that is equal to 0. Okay, this is your first equation students. Loop 1 నుండి ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది. Loop 1 నుండి ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది. Hello Pranita, welcome to the session. Deepa, hello, welcome to the session. I live in ASR Nagar. Arvind, welcome to the session, Arvind. Tomorrow is my okay, so tomorrow morning students, early morning electromagnetism topic pen we are having a one shot. Okay, okay students, ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత కింద లింక్ లో లైక్ గో టు ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ అండ్ ఓపెన్ దట్ లింక్. ఆ లింక్ లో ఐ హావ్ గివెన్ యూ అ క్వశ్చన్. ఓకే, నోట్స్ లైక్ రెగ్యులర్లీ ఫర్ ఎవ్రీ సెషన్ ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాం కదా టీచర్స్ అందరూ, రైట్? సో ఐ ఆల్సో గివెన్ సమ్ క్వశ్చన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ వన్ లాంగ్ ఆన్సర్, లాంగ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. యూ కెన్ రివైజ్ ఫ్రమ్ దాట్ ఆల్సో వెన్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, నౌ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద లూప్ 2. ఇప్పుడు ఇక్కడ లూప్ 2 అనేది మనం కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ లో తీసుకున్నాం. క్లాక్ వైజ్ అంటే ఫస్ట్ వి విల్ స్టార్ట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక రెసిస్టర్ ఉంది. రెసిస్టర్లో మనం రైట్ నుండి లెఫ్ట్ వెళ్తున్నాం. ఓకే, కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏంటి? కరెంట్ కిందికి వస్తుంది. ఇక్కడ i3 కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది, కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది. చూడండి, నౌ ఎట్ లూప్ 2 ఓకే, ఇక్కడ ఆల్రెడీ లూప్ 2 ఉంది కదా, సో ఇక్కడే వెళ్తాము. సో లూప్ 2, సో లూప్ 2లో ఇక్కడ కిందికి వెళ్తుంది, ఇలా వెళ్తుంది, రైట్? సో విచ్ మీన్స్ the current direction is going towards right. Okay, so current direction is opposite to that of the loop direction. So current ఇంకా loop direction రెండు opposite లో ఉంటే ఏం చేయాలి? If they are in opposite, you have to take a positive potential drop plus I into R, right? So ఇక్కడ the potential drop will be equal to plus I. What is the value of current here? I3 current అనేది రెసిస్టర్ లోపలికి వెళ్తుంది. ఏ రెసిస్టర్? 4 ohms రెసిస్టర్. సో ఇట్ విల్ బి I3 into resistance, that is 4i3 అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంకా ఇలా ముందుకెళ్ళి ఇప్పుడు ఇలా పైకి వెళ్తున్నాం, ఎందుకంటే మనం క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి. ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్యాటరీ వచ్చేసింది. బ్యాటరీ దగ్గర వీఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. ఓకే, సో ఇది పాజిటివ్ టర్మ్, ఇది నెగటివ్ టర్మ్. పాజిటివ్ టు నెగటివ్ వెళ్తున్నాం. బ్యాటరీ దగ్గర వీఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగటివ్, విచ్ మీన్స్ యూఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ నెగటివ్. సో ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అనేది నెగటివ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఉండాలి, -27. ఓకే, అలాగే వీఆర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. హియర్ ఇంకో రెసిస్టర్ ఉంది, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ కరెంట్ ఏ కరెంట్ వెళ్తుంది? I2 కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. సో కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇంకా లూప్ డైరెక్షన్ రెండు ఆపోజిట్ కదా. సో విచ్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ పాజిటివ్ సైన్. So you take a positive and the potential drop will be equal to I2 into 6. That is nothing but 6i2. This is equal to 0. అయిపోయింది, ఇంకా మిగతా ఏం లేవు, ఇంకా తర్వాత లోడ్స్ ఏం లేవు. This is equal to 0. ఓకే, ఫస్ట్ లూప్ దగ్గర ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది? We got from first loop 24 minus 27 that is equal to -3 plus 6i2 minus 2i1 is equal to 0. Next loop 2 నుండి ఏమేమి వచ్చినాయి ఈక్వేషన్స్? loop 2, what was the equation? 4i3 minus 27 plus 6i2 equal to 0. ఓకే, ఇప్పుడు దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్ మనం సాల్వ్ చేయాలి. కానీ సాల్వ్ చేసే ముందు చూడండి, దెర్ ఆర్ 3 different unknowns. 3 unknowns from 2 equations, it is not possible to solve. సో ఇక్కడ I3 ఉంది కదా, ఈ I3ని మనం I3 ఏంటి? I3 వాల్యూ ఏంటి? I3 is equal to I1 plus I2 కదా. సో let us replace that from Kirchhoff's junction law, right? So I3 is equal to I1 plus I2. So over here 4 into I1 plus I2 minus 27 plus 6i2, this is equal to 0, right? Which means 4i1 plus 4i2 minus 27 plus 6i2 is equal to 0, which is 4i1 plus 10i2 minus 27 is equal to 0. Now this is your second equation. Now let us get the first equation also. Kindiki తీసుకొద్దాము. So you will be getting minus 2i1 plus 6i2 minus 3 is equal to 0. Now if you will multiply both sides, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై బోత్ సైడ్స్ విత్ 2 చేసామనుకోండి. ఎందుకు 2తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాము? ఎందుకంటే ఇక్కడ I1 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కదా, I1 వేరియబుల్ కోఎఫిషియన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి రెండు సేమ్ అయిపోతాయి. ఇది పైనది 4 ఉంటుంది, కిందది -4 ఉంటుంది. దాని తర్వాత రెండు ఈక్వేషన్స్ యాడ్ చేసామనుకోండి, ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో 1 వేరియబుల్ ఉంటుంది, 2 ఈక్వేషన్స్, వీ కెన్ సాల్వ్ దట్ ఈక్వేషన్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై. సో ఇలా చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ -4i1 plus 6 into 2 is 12i2 minus 3 into 2 is 6. This is equal to 0. This is your
one more equation. Okay, now let us solve. The first equation, let us add these two equations. If you'll add these two equations on adding, what you'll notice, మనం ఏమేం నోటీస్ చేస్తామంటే 4i1 cancel అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ 12 plus 10 is 22i2. Okay, next minus 27 minus 26. What will be the answer? Minus 33. Minus 33 is equal to 0. Ante, so 22i2 is equal to 33. So this is nothing but i2 is equal to 11 2s is 22, 11 3s is 33. So 3 by 2. i2 is equal to 3 by 2 amperes. The value of i2 is equal to 3 by 2 amperes. ఇప్పుడు చూడండి, కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది పాజిటివ్ వచ్చింది. పాజిటివ్ వచ్చిందంటే మనం అజ్యూమ్ చేసుకునే డైరెక్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, ఈ లూప్ లో i2 కరెంట్ ఎక్కడ ఉంది, i2 ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఇట్ వాస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్, సో లెఫ్ట్ అలాగే డ్రా చేయాలి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, మనం రైట్ కి మళ్ళీ చేంజ్ చేయకూడదు. ఒకవేళ నెగిటివ్ సైన్ వచ్చి ఉంటే ఇక్కడ డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ చేసేవచ్చు. అందుకే నేను ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామని నేను చెప్పాను. ఓకే, ఫస్ట్ మనం రాండమ్ డైరెక్షన్స్ లో కరెంట్ తీసుకుంటాం, దాని తర్వాత వి విల్ చేంజ్ ఇట్. ఓకే, నౌ okay, KCL at point P is nothing but I1 plus I2 is equal to I3. First loop equation కూడా ఇక్కడ రాస్తే you will be getting the first loop equation. Okay, I2 వాల్యూ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు I2 వాల్యూ వచ్చేసింది కాబట్టి I1 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు by substituting this equation in this let us suppose this is third equation. So substitute I2 in equation 3. Substitute చేస్తే you will be getting కనిపిస్తుందా కనిపించదు. I'll like substitute here. I'll take the equation that is minus 3 plus 6 i2 minus 2 i1 is equal to 0. Okay, so i2 value 3 by 2 kada, so let us substitute there. So minus 3 plus 6 into 3 by 2 minus 2i is equal to 0. So ikkada 2 1s are 2 3s are 6. So minus 3 plus 9 minus 2i is equal to 0, which is nothing but 6 is equal to 2i. So I value I kada, idi I I1 that was I1. So 2 1s are 2 3s are, so I1 is equal to 3 amperes. Okay, so finally మనకి I2 వాల్యూ వచ్చేసింది, I1 వాల్యూ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు I2 వాల్యూ I1 వాల్యూస్ వచ్చేసాయి కాబట్టి I2 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, I2 వాల్యూ was equal to 3 by 2 amperes. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనము ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you will be getting I3 current also. I3 current is equal to I1 current, that is 3 plus 3 by 2, which is nothing but equal to 9 by 2, which is nothing but equal to 4.5 amperes. Okay, so this is the value of I3. So ila manam Kirchhoff's loop law or Kirchhoff's voltage law use chesi we can find the individual currents in the circuit. Okay students, ekkadaina emana doubts unnaya? Understood the Kirchhoff's voltage law? Ila manaki any variety sort of loops ichina kuda we will be easily finding it. First, directions of currents anevi random ga teeskondi, dan tarvata loop law apply cheyali. Loop law apply cheyalante these points are very important. Okay, these 4 points are important. Okay, ee points, ee paragraph ni like take a screenshot or ee notes anevi nenu upload chesestanu after this session is done. Okay, morning session ee session rendu same slides lo unnai, so I'll be uploading this PDF, you can revise from here. Okay, hello Pranita. Okay, now students, let us talk about electric current, electric power. Electric power is the measure of rate of electrical energy transfer. Okay, మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అంటే తెలుసు. ఓకే, మనకి ఎక్కడైతే రెసిస్టర్ ఉంటుందో రెసిస్టర్ దగ్గర హీట్ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, హీట్ విల్ కీప్ ఆన్ గెటింగ్ రిలీజ్, ఎనర్జీ అనేది లాస్ అవుతూ ఉంటుంది. రైట్, నౌ ఆ ఎనర్జీ అనేది ఏ రేట్లో లాస్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ విల్ టెల్. ఓకే, ఎనర్జీ లాస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. ఓకే, at what rate is that energy loss happening? Okay, that is what your electric power is. Okay, so it is the measure of rate of electrical energy transfer. Okay, resistor nundi environment ki electrical energy అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. ఓకే, at what rate it is getting transferred, that is nothing but electric power. So చూడండి, energy heat lost is nothing but equal to H. Now power is nothing but heat lost by time. Okay, the rate of electrical energy transfer, rate, నేను ఎప్పుడైతే రేట్ అనేది వర్డ్ ని యూస్ చేస్తానో, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎ రేషియో వేర్ న్యూమరేటర్ ఇస్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్, దట్ ఈస్ H. ఓకే, అండ్ డినామినేటర్ విల్ బి టైమ్. ఓకే, నేను ఈ కాన్సెప్ట్ నేను మార్నింగ్ సెషన్లో కూడా చెప్పాను, సో గో అటెండ్ ద ప్రీవియస్ సెషన్ ఫర్ లెస్ కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, నా ఫ్రమ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అండ్ వర్క్ డన్, మనకు తెలుసు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్, ఓకే, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వర్క్ డన్ అపాన్ చార్జ్. Okay, work done on a unit charge to bring it between two different points, that is nothing but your potential difference. Okay, so V is equal to W by Q.
ఇప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ నుండి we can write W is equal to V into Q. W is equal to V into Q, right? Now this W is nothing but this work done. బ్యాటరీ ఎంతైతే వర్క్ చేస్తుందో, ఇప్పుడు మనం ఒక సర్క్యూట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇలా ఒక సర్క్యూట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఒక బల్బ్ ఉంది. ఓకే, సో మనం నార్మల్గా ఎలా అజ్యూమ్ చేస్తామంటే, ఇక్కడ మన బ్యాటరీ ఎంతైతే పొటెన్షియల్ మాక్సిమం పొటెన్షియల్ ఉంటుందో, మనకి బ్యాటరీ ఈ బల్బ్ దగ్గర ఒకవేళ మనం రెసిస్టర్ పెట్టాం అనుకోండి, అదర్వైజ్ వోల్ట్ మీటర్ పెట్టాం. ఓకే, ఈ వోల్ట్ మీటర్ బల్బ్ అంటే ఇట్స్ ఆల్రెడీ రెసిస్టర్. ఆ రెసిస్టర్ దగ్గర there will be some potential drop, but that potential drop will be equal to this maximum potential drop, which means Vm will be equal to V, or otherwise Vm minus V is equal to 0 from conservation of energy. ఇదే మనం లూప్ లో ఇందాక యూస్ చేసాము. హలో నవీన్, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. హలో అరవింద్, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. హౌ ఆర్ యూ గైస్? ఓకే, సో బ్యాటరీ ఎంతైతే పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఉందో, బ్యాటరీ దగ్గర ఎంతైతే మాక్సిమం పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఉందో, ది సేమ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ద రెసిస్టర్, విచ్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ బ్యాటరీ వర్క్ ఇస్ డూయింగ్, బ్యాటరీ ఏదైతే వర్క్ చేస్తుందో, రైట్? సో ఆల్ దట్ వర్క్ ఎనర్జీ ఈస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హీట్ ఎనర్జీ, ఆర్ ఇన్ అదర్ టర్మ్స్ W is equal to H. ఓకే, సో ఈ పవర్ is also equal to work done by the battery in a certain unit time. Okay, so having understood this, ఇప్పుడు ఈ equation ని on both sides if you are dividing with time, okay, you will be getting left hand side, you will be getting power, W by T is equal to power kabatti. Okay, now on the right hand side, V potential difference, and now what is Q by T? V into Q by T అని రాయొచ్చు. Q by T అంటే ఏంటి? Q by T is nothing but electric current. Electric current is nothing but rate of flow of charge కదా. Electric current is nothing but the rate of flow of charge. I is equal to Q by T, right? Electric current I is equal to Q by T, right? So అక్కడ మనం Q by T ని I తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. I తో రీప్లేస్ చేస్తే you will be getting power is equals to V into I. You will be getting power is equal to V into I. Power is equal to V into I. Okay, this is the formula of power. Okay, ఇప్పుడు power is equal to V into I. Okay, so ఇక్కడ this Q is nothing but charge transfer through the conductor. ఎంతైతే charge move అవుతుందో, W is the work done to transfer this charge, and V is the potential difference across the conductor. Okay, so now ఈ power formula, that is V into I. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాని, from this formula we can derive to other formula. ఈ ఒక్క ఫార్ములా నుండి we can derive to other formulae also. Hello Topu Gamer, welcome to the session. Amriti, welcome to the session. AP students ki class. Yes, you can. ఈ డెరివేషన్ ఉంది కదా, ఈ పవర్ ఫార్ములా ఒకటి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను వేరే చేస్తున్న డెరివేషన్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సిబిఎస్ఈ అండ్ ఏపీ ఆల్సో. యూ కెన్ లిసన్. జస్ట్ కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లో కరెంట్లో అది మాత్రమే లేకుండే. ఓకే, ఇంతకు ముందు చెప్పిన కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు పవర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు V into I. ఓకే, నా ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా మనకి తెలుసు I is equal to V by R, రైట్? నా పవర్ is equal to V into I. ఇక్కడ ఇప్పుడు I ప్లేస్ లో ఇఫ్ యూ ఆర్ రీప్లేసింగ్ V by R, సో యూ విల్ బి గెటింగ్ పవర్ is equal to V into V by R, which is nothing but power is equal to V square by R. ఈ ఫార్ములాని, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ న్యూ ఫార్ములా. మనకి తెలుసు పవర్ is equal to V into I. దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ మెయిన్ ఫార్ములా ఆఫ్ పవర్. నౌ దిస్ ఇస్ ద న్యూ ఫార్ములా ఆఫ్ పవర్. ఈ ఫార్ములా మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు అంటే, ఎప్పుడైతే మనకి సర్క్యూట్లో కరెంట్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు కానీ వోల్టేజ్ ఇచ్చారు అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఎప్పుడైతే మనం ప్యారల్ బ్రాంచెస్ గురించి నేర్చుకుంటామో, కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్, ప్యారల్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయో, ఎవ్రీ బ్రాంచ్ లో పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది కదా, రైట్? సో అక్కడ V అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. సో అక్కడ మనకి పవర్ ఇచ్చి రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, ఆర్ అదర్వైజ్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చి పవర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. సిమిలర్లీ ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా వీ కెన్ ఆల్సో రైట్ V is equal to I into R కదా, రైట్? సో మనకి తెలుసు పవర్ is equal to, ఇక్కడ నుండి కిందికి వెళ్తే ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది, ఇక్కడ నుండి రైట్ సైడ్ వెళ్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ వన్ మోర్ ఈక్వేషన్, దట్ ఈస్ పవర్ is equal to, ఇక్కడ ఉన్న V లో ఇఫ్ యూ విల్ రీప్లేస్ దట్ విత్ I into R. Okay, so you will be getting power is equal to I into R into I. So power is equal to I square R. Now this is one more equation. Ini manam series connections lo, mostly in most of the cases whenever you are having a series connection, in that series connection you will be using power is equals to I square R. Okay, ఎందుకంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ లేదు కాబట్టి, సో కరెంట్ is constant for all the series connections. Okay, so resistance ఉంటుంది, depending on the resistance the value of power can be found out. Okay, Arvind, I will keep notes. Okay, hello Sparrow, welcome to the session. How are you, Sparrow? Now what is the SI unit of power? It is watt. See students, power is nothing but equal to work done upon time. Okay, work done unit enti joules, time unit is seconds, right? So joule per second is also called as watt. Okay, so do not get it confused with watt with this work done. Okay, work done is different. This is capital W. Okay, power యొక్క unit is watt. Now let us solve this question. Okay, question is, the 200 watt bulb glows with more brightness than
100 watt బల్బ్. ఇక్కడ ఒక అసర్షన్ అండ్ రీజన్ టైప్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో అసర్షన్ ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడ 200 వాట్ బల్బ్ ఉంది, ఇక్కడ ఇంకొకటి 100 వాట్ బల్బ్ ఉంది, ఇవి రెండు ప్యారల్ కనెక్షన్లో జాయిన్ చేసాం. ఓకే, సో 200 వాట్ బల్బ్ అనేది ఇట్ ఈస్ గ్లోయింగ్ మోర్ బ్రైట్నెస్ when compared to with 100 watt bulb. ఓకే, when connected in parallel connection. Is that true? Similarly, రీజన్ ఏమని చెప్తుంది అంటే ఒక 100 వాట్ బల్బ్కి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ రెసిస్టెన్స్ దాన్ 200 వాట్ బల్బ్. ఓకే, నౌ is this statements కరెక్ట్? ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టా, లేకపోతే వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రాంగ్? వాట్ ఈస్ ద లాజిక్? హౌ డు యూ సాల్వ్? చూడండి, ఎప్పుడైతే ప్యారలల్ కనెక్షన్ ఉంటుందో అక్కడ నేను ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయమని చెప్పా, పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v²/r. ఎందుకంటే ఈ బ్రాంచ్లో ఏదైతే పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఉంటుందో ఈ బ్రాంచ్లో, ఇంకా ఈ సెకండ్ బ్రాంచ్లో ద పొటెన్షియల్ డ్రాప్స్ విల్ బి సేమ్, రైట్? సో ద పొటెన్షియల్ డ్రాప్ విల్ బి సేమ్, అంటే v² అనేది ఇట్ విల్ బి కాన్స్టెంట్. ఓకే, v² కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ బల్బ్ పవర్ ఏమో ఎక్కువగా ఉంది 200 వాట్, సెకండ్ బల్బ్ పవర్ ఏమో 100 వాట్ ఉంది, తక్కువ ఉంది. సో ఫస్ట్ బల్బ్లో పవర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో రెసిస్టెన్స్ ఒకవేళ ఫస్ట్ బల్బ్లో తక్కువగా ఉంటే ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా v/i is equal to r కదా, రైట్? ఒకవేళ రెసిస్టెన్స్ తక్కువగా ఉంటే కరెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, అంటే మన ఫస్ట్ బల్బ్లో మోర్ కరెంట్ విల్ గో. ఓకే, కరెంట్ ఇన్ ఫస్ట్ బల్బ్ ఈజ్ మోర్. సేమ్ ఇదే ఫార్ములా ఇఫ్ యూఆర్ కంపేరింగ్ దిస్ విత్ ఫర్ ద సెకండ్ బల్బ్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v²/r. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా ది సేమ్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది, v². ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూల్ సీ ద పవర్ ఇస్ 100 వాట్, అంటే కొంచెం తక్కువ పవర్. ఓకే, వెన్ కంపేర్ టు ద ప్రీవియస్ బల్బ్. ఓకే, తక్కువ పవర్ ఉంటే మోర్ ఇస్ ద రెసిస్టెన్స్. ఇఫ్ మోర్ ఇస్ ద రెసిస్టెన్స్, ఒకవేళ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే కరెంట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇన్ I2 కరెంట్ ఇస్ లెస్. ఓకే, సో 200 వాట్ బల్బ్ విల్ గ్లో విత్ మోర్ బ్రైట్నెస్ దాన్ 100 వాట్ బల్బ్. దట్ ఈస్ కరెక్ట్, ఎందుకంటే మోర్ కరెంట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ 200 వాట్ బల్బ్. సో మోర్ ఇస్ ద కరెంట్, మోర్ ఇస్ ద బ్రైట్నెస్. మన బల్బ్ అనేది చాలా బ్రైట్గా గ్లో అవుతుంది. కానీ మన సెకండ్ కేసులో ఇన్ 100 వాట్ బల్బ్ విల్ గ్లో విత్ లెస్ బ్రైట్నెస్. ఓకే, సో రీజన్ ఇచ్చారు ఎందుకు 200 వాట్ అనేది ఎక్కువ బ్రైట్నెస్తో గ్లో అవుతుంది. రీజన్ ఏంటి? ఏ 100 వాట్ బల్బ్ హ్యాస్ మోర్ రెసిస్టెన్స్ దాన్ 200 వాట్ బల్బ్, అండ్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్. యూ సీ 100 వాట్ బల్బ్కి ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉంది వెన్ కంపేర్ టు 200 వాట్ బల్బ్. దీనికి ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉండడం వల్ల కరెంట్ అనేది ఇన్ 100 వాట్ బల్బ్ విల్ బి స్మాలర్ అండ్ కరెంట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ బల్బ్ విల్ బి మచ్ హై. ఓకే, సో దీనివల్ల యూ విల్ బి హ్యావింగ్ 200 వాట్ బల్బ్ అనేది చాలా ఎక్కువ బ్రైట్నెస్తో గ్లో అవుతుంది. ఓకే, మనం ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఏ లాజిక్తో సాల్వ్ చేసాము? ఫ్రమ్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v²/r ఫార్ములా, జస్ట్ ఇప్పుడే డిరైవ్ చేసిన ఫార్ములా. ఓకే, సో బోత్ a and r ఈస్ కరెక్ట్ అండ్ r ఈస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ a. ఓకే, నౌ కమర్షియల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ వర్క్ని ఆర్ అదర్వైజ్ హీట్ రిలీజ్ని మనం జూల్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను చూపించాను, రైట్? హియర్ వేర్ ఇస్ దిస్? హియర్ వర్క్ డన్, ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ జూల్స్. ఓకే, ఆర్ అదర్వైజ్ హీట్, ఇక్కడ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీట్ అని చెప్పాయి కదా, సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో మెజర్డ్ ఇన్ జూల్స్. ఓకే, సో ఒకవేళ మనము జూల్స్లోనే మెజర్ చేస్తామా, లైక్ ఎట్ ఎవ్రీ ప్లేస్. ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ హౌస్ హోల్డ్ అప్లయన్సెస్ చూసామనుకోండి. ఓకే, హౌస్ హోల్డ్ అప్లయన్సెస్ అంటే మనం ఇంట్లో చూసే బల్బ్స్, ఫ్యాన్స్, ఓకే, వీటి గురించి కంపేర్ చేస్తే యూ విల్ నోటీస్ దట్ మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసే బల్బ్స్, ఫ్యాన్స్, రైట్? సో ఇక్కడ యూ నో దట్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ బల్బ్స్ అండ్ ఫ్యాన్స్ ఫర్ 1 month డ్యూరేషన్. ఒక 1 month వరకు యూజ్ చేస్తాం, అది కూడా చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం, హెవీగా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ మనము ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ మంత్ మనకి ఎనర్జీ బిల్ వస్తుంది, రైట్? kWh బిల్ వస్తుంది. ఓకే, ఎనర్జీని వీ కన్వర్ట్, దిస్ ఇస్ ద వన్ మోర్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, జూల్స్ కాకుండా ఇన్ kWh, kWh. ఓకే, మనకి ఎనర్జీ మీటర్ ఉంటుంది కదా, దట్ విల్ జనరేట్ దిస్ బిల్. ఓకే, అంటే అక్కడ కొంచెం రీడింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో 1 kWh is nothing but equal to 1 unit. 1 kWh is nothing but equal to 1 unit. Okay, so there is some amount of energy that is liberated. Okay, so now this energy in kWh is nothing but work done kada. So this work done is nothing but equal to power into time, because we know power is equal to work done by time kada. So work done is equal to power into time, right? Ikkada manam power ni watts tho measure chestunnamo and time ni in hours. Okay, and you will be getting denominator lo 1000. Okay, why I will be telling you. So students, first of all, 1 kilowatt hour is the energy unit. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని మనం జూల్స్కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, జూల్స్కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, 1కి మనం దేంతో మల్టిప్లై చేస్తాం? 1000తో మల్టిప్లై చేస్తాము. సో దిస్ 1000 క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 1 into 1000 watt hour. What is the unit of power? Okay, what is the unit of power? Now watt into hour is nothing but energy unit. ఓకే, now ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 hour ఉంది కదా, 1 hourని లెట్ us consider we have to convert it to seconds, because మనం జూల్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆల్ ద యూనిట్స్ షుడ్ బి ఇన్ SI units, రైట్? సో 1 hourలో ఎన్ని సెకండ్స్ ఉన్నాయి? మనకి తెలుసు 1 hourలో 60 minutes ఉన్నాయి.
రైట్. అండ్ మనకి తెలుసు 1 minute ఎన్ని సెకండ్స్ ఉన్నాయి, 60 seconds, రైట్. ఎక్కడైతే 1 minute ఉందో అక్కడ 60 secondsతో రీప్లేస్ చేయండి, రైట్. సో 1 hour ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 into 60 seconds, రైట్. సో 60 into 60 ఏమవుతుంది, 3600 seconds, రైట్. సో 1 hour ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3600 seconds. సో ఫైనలీ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ పైన 1 into 1000 into వాట్, వాట్ని ఏమని రాయొచ్చు మనం, పవర్ యూనిట్ ఇస్ వాట్, వాట్ని మనం జూల్ పర్ సెకండ్ అని రాయొచ్చు. We can write as joule per second, right? So this watt ni ikkada we can multiply this with joule per second. Okay, ee equation ni koncham kinda raste ikkada. This is 1 into 1000 into joule per second into hour. Time enta 3600. Okay, this hour time is in seconds. Okay, now ikkada second cancel అయిపోతుంది, ikkada second cancel అయిపోతుంది. ఓకే, ఫైనలీ ఒకటే యూనిట్ ఉంది, దట్ ఈస్ జూల్స్. ఓకే, కేడబ్ల్యూహెచ్ని మనం జూల్స్కి కన్వర్ట్ చేసాము, రైట్. సో ద వాల్యూ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 1 into 1000 into 3600 జూల్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇఫ్ యూ విల్ రైట్ ఇట్ ఇన్ సైంటిఫిక్ టర్మ్స్, సో 10,000ని 10 to the power 3 అని రాయొచ్చు, అండ్ 3600ని 3.6 into 10 to the power 3 అని రాయొచ్చు. దిస్ ఇస్ జూల్స్. ఓకే, సో ఫైనలీ యూ గెట్ 3.6 ఇంటూ, ఇక్కడ బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి పవర్స్ అనేవి యాడ్ అయిపోతాయి. సో 3 + 3 is 6. సో ఇంటూ 10 to the power 6 joules. సో 1 kilowatt-hour ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.6 ఇంటూ 10 to the power 6 joules. సో చూడండి ఇక్కడ నెంబర్ 10 to the power 6 అనేది చాలా చిన్న నెంబర్ కాదు, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ నెంబర్. 10 to the power 6 అంటే 6 zeros ఉన్నాయి, 3.6 తర్వాత 6 zeros ఉన్నాయి. ఓకే, సో మనము 1 kilowatt-hour, మనం నార్మల్గా మనం 1 monthకి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ వస్తుంది, అప్పుడు మనము ఎంతైతే ఎనర్జీ యూజ్ చేస్తామో మన ఎనర్జీ యూనిట్స్ అనేవి, ఓకే, సమ్ 8 units యూజ్ చేస్తాము, 8 units 9 units యూజ్ చేస్తాము, రైట్. సో 8 units అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 8 times 1 kilowatt-hour, ఎందుకంటే 1 kilowatt-hour is nothing but equal to 1 unit of energy, రైట్. మనం 8 units of energy మనం లిబరేట్ చేస్తాము ఎవ్రీ మంత్. Okay, which means 8 into 1 kilowatt-hour, which means 8 into 3.6 into 10 to the power 8 joules. So 10 to the power 6 joules. 10 to the power 6 joules. ఇప్పుడు చూడండి, ఎలక్ట్రిసిటీ పర్సన్ వచ్చాడు, సార్ మీరు ఇన్ని యూనిట్స్ బర్న్ చేశారు, ఎన్ని యూనిట్స్, 8 units అని చెప్పాడు. అలా చెప్తే బాగుంటుందా, లేకపోతే సార్ మీరు ఈ మంత్లో 8 into 3.6 into 10 to the power 6 joules మీరు బర్న్ చేశారు. సి ఆబ్వియస్లీ there is one more unit కదా, పెద్ద యూనిట్ ఉంది. సో లెట్ us use that పెద్ద యూనిట్. ఓకే, దట్ ఈస్ వై we are introducing this 1 kilowatt-hour unit. 1 kilowatt-hour is also a unit that is associated with electrical energy that is transferred, heat energy that is liberated. So joules లాగానే this is a unit, but it is a bigger unit. Just like centimeters ఇంకా meters ఎలా ఉన్నాయి, meter is a bigger unit. ఓకే, ఒక మీ ఫ్రెండ్కి I live at 10 meters far అని చెప్పడం ఈజీ, when compared to I live at 10 into 100 centimeters far away. Okay, because that is a very small unit, centimeter is a small unit. So in the similar way we are using this energy unit. Okay, now this is very interesting question, students. The chandelier in a living room has 10 bulbs. Okay, chandelier is nothing but, what is the chandelier? మనకి నార్మల్గా లివింగ్ రూమ్లో ఇలా పైనుండి ఇలా హాల్లో సెంటర్లో there will be some bulbs కదా, ఇలా some decorative bulbs ఉంటాయి. ఓకే, ఇలా ఉండి మళ్ళీ దాని నుండి ఇంకా కిందికి వస్తాయి ఇలా. ఓకే, దాని నుండి ఇలా వస్తుంది. This is a chandelier. Okay, this is a chandelier. Okay, so this is a chandelier in a living room. It is having 10 bulbs. దీంట్లో ఎన్ని bulbs ఉన్నాయి, 10 bulbs ఉన్నాయి. Now Rohan wants to make sure that the cost of electricity for lighting the chandelier does not exceed 1000 per month. ఒక మంత్లో ఈ చాండిలియర్ని, జస్ట్ చాండిలియర్ని ఆన్ చేసి పెట్టడం వల్ల ఒక 1 monthలో ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అనేది 1000 కన్నా క్రాస్ అవ్వద్దు. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద మాక్సిమం టైమ్ ఫర్ విచ్ ఇట్ క్యాన్ బి కెప్ట్ ఆన్ ఇన్ అ డే. ఒక రోజులో ఎంతసేపు పెట్టాలి, వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఇన్ 1 single day. 1 single డేలో ఈ చాండిలియర్ని ఎంతసేపు ఆన్ చేసి పెడితే 1 monthకి వచ్చేసరికి యూ విల్ బి గెటింగ్ 1000 rupees బిల్. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. స్టూడెంట్స్. Okay, so to solve this question, there is some useful information about this chandelier. Okay, information about this chandelier is the bulbs are connected to each other in series. ఈ 10 bulbs ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక రెసిస్టర్ తర్వాత ఇంకో రెసిస్టర్, ఒక దాంతో ఇంకోటి, అలా 10 ఉన్నాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ 1 2 3 till 10. ఇవన్నీ సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తున్నాయి. ఈ చాండిలియర్ ఉన్న బల్బ్స్, చాండిలియర్లో 10 bulbs ఉన్నాయి, ఇవన్నీ సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తున్నాయి. నా టోటల్ చాండిలియర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 5 ఉన్నాయి. ఓకే, మీ ఇల్లు చాలా పెద్ద ఇల్లు. ఓకే, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ 5 living rooms. ఒక లివింగ్ రూమ్లో ఒక చాండిలియర్ ఉంది, ఆ ఒక్క చాండిలియర్కి 10 bulbs సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తున్నాయి. అలా 5 different chandeliers ఉన్నాయి. ఓకే, ఇవన్నీ 5 chandeliers-ని ఒక్క రోజులో ఎంతసేపు మనం ఆన్ చేసి పెట్టవచ్చు, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, నౌ ఈచ్ బల్బ్ ఈజ్ రేటెడ్ యాజ్ 100 watt and 60 watt. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ బల్బ్ కదా, ఈ ఫస్ట్ బల్బ్ యొక్క పవర్ ఏమో 100 watt పవర్ అండ్ వోల్టేజ్ ఇస్ 60 volts. ఓకే, సిమిలర్లీ ఫర్ సెకండ్ బల్బ్, థర్డ్ బల్బ్ అండ్ ఆల్.
ఓకే, నా ఎలక్ట్రిసిటీ కాస్ట్ ఇచ్చారు, ఒక్క యూనిట్కి మనం 7 రూపీస్ అనేది 7 రూపీస్ అనేది దే ఆర్ ఛార్జింగ్. ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్ అనేది ఒక్క యూనిట్కి 7 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో నౌ సప్లై వోల్టేజ్ టు ద హోటల్ ఈస్ గివెన్ 240 volts అండ్ నౌ 1 month ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 days. 1 month ఈజ్ ఈక్వల్ టు 31 days కూడా ఉంటుంది కదా ఒక్కొక్క మంత్లో. సో వీఆర్ ఓన్లీ కన్సిడరింగ్ ఇట్ as 30 days. ఓకే, నౌ హౌ డు వి సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్? చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ కాస్ట్ ఇచ్చారు 7 రూపీస్ ఇన్ ఒక్క సింగిల్ యూనిట్కి 7 రూపీస్ ఛార్జ్ అవుతుంది. 7 రూపీస్ ఛార్జ్ అవుతుంది. ఓకే, సో విచ్ మీన్స్ ఫర్ వన్ యూనిట్ దే ఆర్ ఛార్జింగ్ 7 రూపీస్. ఓకే, 1 రూపీకి ఎన్ని యూనిట్స్ కట్ అవుతాయి? 1 రూపీకి ఎన్ని యూనిట్స్ బర్న్ చేస్తున్నాము? సో విచ్ విల్ బి నథింగ్ బట్ 1/7 యూనిట్స్. 1/7 యూనిట్స్ ఫర్ 1 రూపీ, రైట్? కానీ ఇక్కడ 1 monthకి ఎన్ని రూపీస్ అవుతుంది? 1000 రూపీస్, రైట్? సో 1000 రూపీస్ అయితే బోత్ సైడ్స్ మనం 1000తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఇంటూ 1000 హియర్. ఓకే, సో యూ విల్ బి గెటింగ్ 1000/7 యూనిట్స్. అంటే 1 monthలో 1000 రూపీస్ ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి ఎన్ని యూనిట్స్ అవుతుంది? సో ఇట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ 1000/7. 1000/7 వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? ఇది 1 month యూనిట్ స్టూడెంట్స్. 1000/7 is 142.8 units. 142.8 units. Okay, for 1 month. Okay, 1 month లో ఇన్ని యూనిట్స్ జనరేట్ చేస్తున్నాము. బట్ దిస్ ఇస్ యూనిట్ కదా. 1 unit is equal to 1 kilowatt hour. 1 kilowatt hour మనం ఇందాకే ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో చూసాము. సో విచ్ మీన్స్ 142.8 kilowatt hour is the total energy unit in 1 month. 1 month లో ఎంత మన ఎనర్జీ యూనిట్ బిల్? Okay, now students, we know her relationship power and energy ki, right? We know that power is nothing but equal to energy by time. Okay, so from here ee energy manaku telusu 1 month lo this is the upper limit. Okay, maximum inta cross avoddu, right? So mana power value anedi it can vary, okay, depending upon the bulbs that are present. So and time, ee time anedi, time is nothing but manam mottam ee bulbs ni manam we are running them kada. Avi run chestunnappudu లైక్ టోటల్గా 1 month బిల్ వచ్చినప్పుడు 142.8 kilowatt hour బిల్ వచ్చింది, ఎనర్జీ బిల్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఈ బల్బ్స్ మనం 10 ఒక్క చాండిలియర్కి 10 బల్బ్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ సిరీస్లో కనెక్ట్ ఉన్నాయి. దానికి ఒక పవర్ వస్తుంది. ఆ పవర్ ఇంకా ప్లస్ 5 చాండిలియర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దట్ పవర్ ఇంటూ 5 times. ఓకే, సో దర్ ఇస్ అ టోటల్ పవర్. ఆ పవర్ వచ్చేసిన తర్వాత ఈ పవర్ వచ్చేసింది మనకి లైక్ టోటల్ ఎంత పవర్ అనేది మన చాండిలియర్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇంత లెట్ us సపోజ్ లైక్ సమ్ క్వాంటిటీ కన్జ్యూమ్ చేసింది. ఇప్పుడు దట్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ బై టైమ్. Okay, now what is the maximum work done? That is 142.8 kilowatt hour. Okay, so ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి if you will find the value of time, which is nothing but work done by power. Okay, so మనకు వచ్చిన power you have to substitute here and this is the maximum upper limit of energy meter. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వచ్చే time, this will be the time for which you have turned on these chandeliers for a stretch of 1 month. ఒక 1 month లో మనం ఎంత టైం తీసుకున్నాము, లైక్ ఎంతసేపు ఈ చాండిలియర్స్ ని ఆన్ చేసి పెట్టాము, ఆ టైం అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హౌ డు యూ ఫైండ్ పవర్? సో చూడండి, ఫర్ అ సింగిల్ చాండిలియర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 watt. ఓకే, నౌ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ చాండిలియర్, ఇక్కడ మనకి చాండిలియర్ అంటే ఇట్స్ బల్బ్. ఓకే, చాండిలియర్లో 7 బల్బ్స్ ఉన్నాయి. ఒక్క బల్బ్కి ఒక్కొక్క రెసిస్టర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క బల్బ్కి పవర్ అనేది సేమ్ 100 watt. ఇక్కడ కూడా 100 watt 60 volt, ఇక్కడ కూడా 100 watt 60 volt. Okay, which means if you will find the resistance of this first bulb, resistance of the second bulb, resistance of the third bulb, resistance of the fourth bulb, మొత్తం resistance of the 10th bulb చేసామనుకోండి, if you will find the equivalent resistance, మన మొత్తం సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ కి ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది. Okay, so let us find the equivalent resistance first. How do you find the resistance of the first bulb? ఎలా find out చేయాలి? We know a relationship. Power is equal to V square upon R. Okay, so from here resistance is equal to V square. What is the potential at the first bulb? 60 into 60 divided by power at the first bulb is 100 watt. Okay, so ఇక్కడ 100 ఇక్కడ 2 zeros cancel అయిపోతాయి. So 6 into 6 is 36. So resistance is equal to 36. ఇలా this is the resistance of the first bulb. Second bulb కి కూడా same power same voltage. Third bulb కి కూడా same power same voltage. So అన్ని 10 bulbs కి you will be having equal resistance, which means what is the total equivalent resistance? For a series connection we know equivalent resistance formula R1 plus R2 plus R3 plus so on until Rn, అన్నిటిని యాడ్ చేయాలి. సో 10 times the same resistance. So R equivalent will be equal to 10 times 36 ohms. 10 times 36 ohms, that is equal to 360 ohms. Now this is our new circuit diagram. ఇంతకుముందు మన సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంది. ఓకే, ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్లో ఇన్ని బల్బ్స్ ఇలా 10 బల్బ్స్ పెట్టేసాం ఇలా ఒక దానిలో. ఓకే, నౌ వీఆర్ గెటింగ్ అ న్యూ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్
దీనిలో మనం ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కాబట్టి యూ గెట్ 1 ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ యువర్ రెసిస్టర్ అండ్ ద వాల్యూ ఎంత 360 ohms. ఓకే, ఇక్కడ మనకి బ్యాటరీ పొటెన్షియల్ మనం హౌస్కి మొత్తం ఎంత పొటెన్షియల్ ఇస్తున్నాము, వీఆర్ గివింగ్ అ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ 240. ఈ మొత్తం హోటల్కి వీఆర్ గివింగ్ 240 volts. సో దట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ అట్ ద బ్యాటరీ, 240 volts. ఓకే, ఇక్కడ మనకి పొటెన్షియల్ తెలుసు, ఈ రెసిస్టర్ తెలుసు. రెసిస్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈ బల్బ్స్ యొక్క కాంబినేషన్. ఇప్పుడు ఈ అన్ని బల్బ్స్ ని కంబైన్ చేసిన తర్వాత నౌ వాట్ విల్ బి ద టోటల్ పవర్ దట్ వన్ చాండిలియర్ విల్ అక్యుములేట్? What is the total power that one chandelier will use up? Okay, how do you find that? We know power is equal to V square by R, right? ఇక్కడ మనకి రెసిస్టెన్స్ తెలుసు, ఇది R ఈక్వివలెంట్. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే వోల్టేజ్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ గివెన్ టు ద hotel. Okay, so from here you can get the power of one single chandelier. Okay, this is power of one chandelier. Okay, ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసిన పవర్, this is for one bulb. This is the power of one bulb. Okay, ఒక సింగిల్ చాండిలియర్ లో one chandelier is having 10 bulbs. ఫస్ట్ సింగిల్ బల్బ్ యొక్క పవర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఓకే, సో ఓవర్ హియర్ సింగిల్ బల్బ్ యొక్క పవర్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి అక్కడ నుండి రెసిస్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. దాని తర్వాత అన్ని రెసిస్టర్స్ యాడ్ అప్ చేసేసిన తర్వాత నౌ యూ గాట్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్. ఇప్పుడు ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఇంకా వోల్టేజ్ యూజ్ చేసి వీఆర్ ఫైండింగ్ ద పవర్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ సింగిల్ చాండిలియర్. ఓకే, హౌ డూ యూ ఫైండ్ దట్ పవర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు V square by R. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు V is 240 into 240 divided by 360. Okay, ఇక్కడ 0 cancelled. If you do the math properly, 6 4s are 6 6s are 6 1s are 6 4s are 40s are. Okay, so you get a power of one chandelier, 6 6 1s 6 4s are 24. 160 watt. ఇది వన్ చాండిలియర్ కి. ఇలా ఎన్ని చాండిలియర్స్ ఉన్నాయి? 5 చాండిలియర్స్ ఉన్నాయి. అన్ని 5 చాండిలియర్స్ కి 10 బల్బ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 10 బల్బ్స్ కి ఇదే సేమ్ వోల్టేజ్, సేమ్ పొటెన్షియల్, సేమ్ పవర్. ఓకే, సో ఇంటూ 5 చేస్తే అయిపోతుంది కదా మొత్తం అన్ని బల్బ్స్ కి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, రైట్? సో ఫైనలీ ద పవర్ ఆఫ్ 5 చాండిలియర్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 160 into 5. 160 into 5 వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 16 into 5 is 80. సో 800 watt. ఓకే, సో 800 watt మొత్తం అన్ని చాండిలియర్స్ కి స్టూడెంట్స్, for all the chandeliers you get a power of 800 watt. Okay, so now that you got the power, ఈ అన్ని చాండిలియర్స్ ఒక రూమ్ లో ఉన్నాయి, మొత్తం టోటల్ పవర్ ఎంత కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాయి అవి 100 watt. అంటే 100 watt అంటే ఏంటి? 100 joules of energy in every 1 single second. అన్నిటిని ఆన్ చేసాం. ప్రతి ఒక్క సెకండ్ కి దే ఆర్ రిలీజింగ్ అ హీట్ ఆఫ్ 100 joules ఎవ్రీ సెకండ్ కి. ఇలా రిలీజ్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, ఇలా రిలీజ్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, కానీ మనం ఇవి రిలీజ్ చేస్తున్నాయి కానీ అవి మనం ఎంత డ్యూరేషన్ వరకు టైం వరకు ఆన్ చేసి పెడుతున్నామో, రైట్? దట్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ ద మాక్సిమం అప్పర్ లిమిట్. మనము ఎక్కువసేపు ఆన్ చేసి పెడితే ఎనర్జీ 1 month హోల్ ఎనర్జీ అనేది ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతూనే ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ లిమిట్ ఇచ్చారు, ఇట్ షుడ్ నాట్ క్రాస్ బియాండ్ 142.8 kWh. అంటే ఇక్కడ ఇఫ్ యూ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్ హియర్, power is equals to work done by time. Okay, so from here this time whatever you will be getting in hours. Okay, so this will be ikkada manam use chese energy, ikkada manam W edaithe use chestamo that should be the upper limit of energy bill in that month. Okay, so if you plug in that value, so time will be equal to 1 month limit anta 142.8 kilowatt-hour. ikkada manaki ochina power ఏ యూనిట్ లో ఉంది? This is in watt, not in kilowatt. This is in watt. 800 watt. ఇప్పుడు ఇక్కడ కిలో ఉంది కదా, కిలోని 1000 కన్వర్ట్ చేద్దాము. బికాస్ 142 into 0.8 into 10⁻³ వాట్ అవర్. ఎందుకంటే 2 వాట్లో ఉంటాయి. కింద వాట్ ఉంది, పైన వాట్ ఉంది. వాట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అండ్ ఫైనలీ యూ విల్ బి గెటింగ్ టైం. మనం ఎంత టైం మొత్తం 1 month లో ఎంత టైం యూటిలైజ్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ 142.8 kWh ఎనర్జీ బిల్. ఓకే, సో దట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఇన్ అవర్స్, ఎందుకంటే అవర్ మాత్రమే న్యూమరేటర్లో మిగిలిపోయి ఉంది కాబట్టి, రైట్? సో ఫైనలీ దిస్ ఇస్ 800 కదా, డినామినేటర్లో 800. యా, సో నౌ ఇఫ్ యూ డూ ద మ్యాథ్, వాట్ ఆన్సర్ డూ యూ గెట్? What answer do you get? 142.8. ఈ 10⁻³ ని మనం we can write it as 142.8 into 10 square into 10 divided by 8 into 10 square. 8 into 10 square. 10 square cancel అయిపోతుంది. So now 1428 divided by 8. ఎంత వచ్చింది? Time is equal to 178.5. What is the unit? Hours.
అవర్స్. సో మొత్తం 1 monthలో మనం ఇన్ని అవర్స్ మనం ఈ లైట్ బల్బ్స్ని ఆన్ చేసి పెట్టాలి, చాండిలియర్స్ని ఆన్ చేసి పెట్టాలి. కానీ క్వశ్చన్ 1 monthలో ఎంతసేపు కాదు, క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం టైమ్ ఫర్ విచ్ ఇట్ క్యాన్ బి టర్న్ ఆన్ ఇన్ అ సింగిల్ డే. ఒక్క సింగిల్ డేకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనకి తెలుసు దిస్ ఇస్ ఫర్ 1 month, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 30 days. ఇప్పుడు సింగిల్ డేకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏంటి, డివైడ్ బోత్ సైడ్స్ విత్ 30, ఎందుకంటే రైట్ సైడ్ 30, రైట్ సైడ్ 1 అయిపోతుంది, రైట్. సో ఫర్ వన్ డే యూ హ్యావ్ టు burn this for 178.5 divided by 30, 5.95 hours. This is a very excellent question, students, wherein we have used all the concepts ippavaraku evaithe నేర్చుకున్నామో అన్ని from the morning session until now. Okay, power concepts, okay, and especially parallel connection, series connection, right, series connection specially use చేసాము, right. So in a one day chandeliers 5 chandeliers ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని 5.95 hours అంటే approximately 6 hours వీటిని ఆన్ చేసి పెట్టాం అనుకోండి, అప్రాక్సిమేట్లీ 6 hours ఆన్ చేయాలి. 6 hours ఆన్ చేద్దాం డే టైంలో, దాని తర్వాత బంద్ చేద్దాం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే కూడా 6 hours ఆన్ చేద్దాం, డే టైంలో బంద్ చేద్దాం. అలా 30 days చేసాం అనుకోండి, యూ విల్ బి గెటింగ్ అన్ ఎనర్జీ బిల్ ఆఫ్ 1000 rupees. ఓకే స్టూడెంట్స్, అండర్స్టూడ్. లైవ్ స్టార్ట్ చేశారు, రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ స్టార్ట్ కాలేదా స్పందన, ఆర్ స్టార్ట్ అయిందా? హలో స్పందన, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. So did you understand this question, students? Did you understood this question? Yes, great. Okay, అయిపోయింది. So this is one of the questions, and that is it. This is the last question. A house has 3 lights, 2 fans. ఒక house లో 3 lights ఉన్నాయి, 2 fans ఉన్నాయి. Okay, 3 lights ఉన్నాయి, 2 fans ఉన్నాయి. Okay, ఇంకొక టెలివిజన్ ఉంది, 1 టెలివిజన్ ఉంది. Now each tube light draws 40 watt. Okay, every tube light, ఇప్పుడు 3 lights ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో సింగిల్ లైట్ ఎంత పవర్ వాడుతుంది, ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ అప్ 40 watt. ఓకే, అండ్ ఒక్క ఫ్యాన్ అనేది ఎన్ని వాట్స్ యూజ్ చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ 80 watts. సిమిలర్లీ వన్ ట్యూబ్ లైట్ ఎంత యూజ్ చేస్తుంది, వన్ టెలివిజన్ ఈస్ యూజింగ్ 60 watt. Okay, so ila like you are having all these things. Now on average all the tube lights are kept on for 5 hours. Now on an average all these things are kept on for 5 hours. Now 2 fans for 12 hours. Okay, and the television for 5 hours, lights for 5 hours. Okay, so now find the cost of the energy bill, okay, in 30 days at the rate of 3 rupees per kilowatt hour. So you will have to solve this question in such a way that మొత్తం మన ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇన్ అ సింగిల్ డే. ఓకే, సో 3 ట్యూబ్ లైట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 3 ట్యూబ్ లైట్స్ ఉన్నాయి, 2 ఫ్యాన్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా 1 ట్యూబ్ లైట్ ఉంది, 1 టెలివిజన్ ఉంది. ఓకే, సో నౌ ఇక్కడ మనకి ఇండివిజువల్ పవర్ ఇచ్చారు, ఈచ్ ట్యూబ్ లైట్ డ్రాస్ 40 అంటే సో ఎన్ని లైట్స్ ఉన్నాయి మొత్తం, సో 3 ఉన్నాయి కాబట్టి సో 40 into 3, దిస్ ఇస్ ద టోటల్ పవర్ ఆఫ్ ద లైట్స్. ఓకే, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 120 watts. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇక్కడ బల్బ్స్కి ఫ్యాన్స్కి ఒక్క ఫ్యాన్ ఏమో 80 watt పవర్ వరకు జనరేట్ చేస్తుంది. 2 ఫ్యాన్స్ ఉన్నాయి కదా, సో 80 into 2 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు 160 watts. నెక్స్ట్ 1 టెలివిజన్ ఉంది, ఒకటి టెలివిజన్ కాబట్టి 60 into 1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 60 watt. నౌ మనకి క్వశ్చన్లో ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏమి ఇచ్చారంటే వీఆర్ టోల్డ్ దట్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఆల్ ద ట్యూబ్ లైట్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఫర్ 5 hours. ఓకే, సో ఫర్ ట్యూబ్ లైట్స్ పవర్ ఆఫ్ ట్యూబ్ లైట్స్ it came out to be 120 watt. ఇప్పుడు ఇవి ఎన్ని అవర్స్ మనం రన్ చేస్తున్నాము, we are running them for 5 hours. Okay, see students, we know that power is equal to work done by time కదా, రైట్. ఇప్పుడు దే ఆర్ రన్నింగ్ ఫర్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అవర్స్ అంటే మనం పవర్ని టైమ్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తున్నాము, అండ్ దెన్ వాట్ యూ గెట్ ఎనర్జీ, W is equal to P into T. Okay, so if 120 watts అనేవి మనం ఒకవేళ 5 hours రన్ చేసామనుకోండి ట్యూబ్ లైట్స్, సో యూఆర్ మల్టిప్లైయింగ్ దట్ విత్ 5. 1 hourలో 120 watts, 2 hours అలాగే ఆన్ చేసి పెట్టామనుకోండి 120 watts ప్లస్ 120 joule per second ప్లస్ 120 joule per second అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో పవర్ని ఎప్పుడైతే మనం టైం తోటి మల్టిప్లై చేస్తామో వాట్ ఎవర్ యూ గెట్, రిజల్ట్ ఏదైతే వస్తుందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో 120 into 5, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 120 into 5? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 600, అండ్ దిస్ 600 ఈస్ జూల్స్, బికాస్ వాట్ ఇంటూ ఇక్కడ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అవర్స్ కదా, 5 hours, సో ఇట్ ఈస్ వాట్ అవర్, నాట్ జూల్స్. దిస్ ఇస్ 600 into watt hour. 600 watt hour. Similarly, power of fans
ఫ్యాన్స్ 2 ఫ్యాన్స్ ఉన్నాయి 80 వాట్ ఈచ్. సో 8 into 2 is 160 వాట్. సో 160 వాట్ ఫ్యాన్లు ఎంతసేపు రన్ చేసాము ఇవి? ఇది పైనదేమో 5 hours రన్ చేసాము, కిందదేమో వీఆర్ రన్నింగ్ దెమ్ ఫర్ ఫ్యాన్స్, వీఆర్ రన్నింగ్ దెమ్ ఫర్ 12 hours. సో 12 hours. సో యూ విల్ బి గెటింగ్ అన్ ఆన్సర్ ఆఫ్ 160 into 12 ఎంత అవుతుంది? 1920 watt hour. Okay, similarly television యొక్క individual power is equal to 60 watt. 60 watt, and how much time we are using it? For 5 hours. 5 hours, 60 into 5. 60 watt into 5 hours, which is nothing but 300 watt hour. 300 watt hour. Okay, so now these are the results that we have got. Okay, now what is the total energy? Lights ఏమో ఇంత ఎనర్జీ లిబరేట్ చేస్తున్నాయి, ఫ్యాన్స్ ఏమో ఇంత ఎనర్జీ లిబరేట్ చేస్తున్నాయి. Okay, so lights are liberating this much, fans are liberating this much, and television is liberating this much in one single day. What is the total energy by all? What is the total energy? What is the total work by all equipments? That is nothing but equal to 600 plus 1920 plus 300. Now what is the result? 1920 plus 900, 2820. This is watt hour. Okay, దీన్ని మనం కిలోవాట్ అవర్కి కన్వర్ట్ చేస్తాం, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2.82 kWh. అంటే సింగిల్ డేలో వీఆర్ లిబరేటింగ్ 2 units ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, కానీ ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫర్ 30 days హౌ మచ్ ఆర్ యూ యూజింగ్, హౌ మచ్ యూనిట్స్ అనేవి అయ్యాయి. ఓకే, అదర్వైజ్ ఫైండ్ ద కాస్ట్. మనం కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 30 daysకి మొత్తం టోటల్ ఎన్ని యూనిట్స్ చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ 1 day. For 30 days, multiply on both sides with 30. So 30 into 2.82. Okay, you will be getting a result of 84.6 kilowatt hour. Okay, so చూడండి, అన్ని ఫ్యాన్లు, అన్ని బల్బులు, అన్ని ట్యూబ్ లైట్లు పెడితే you are getting 84 units. Okay, this is for 30 days. Okay, so total units is 84 days. Now ikkada manaki there is some extra information. The cost of electric energy we have to find used in 30 days at a rate of 3 rupees per kilowatt hour. Okka kilowatt hour ki enta charge chestunnaru? 3 rupees charge chestunnaru. Okay, so for 1 kilowatt hour 3 rupees they are charging. Kani manaki mottam 30 days lo 1 month lo enni kilowatt hour use chesam manam? 34 kilowatt hour use chesamu, right? So otherwise 34.6 kilowatt hour. So 34.6 kilowatt hour or 34.6 units ki any rupees avutundi? It will be nothing but 84.6 into 3. Okay, so ikkada manam numerator lo if you are multiplying both sides with 84.6, ikkada left side lo right side lo kuda multiply cheyali. Okay, so now this will be the total charge in one single month into 3. So you will be getting 253.8 rupees. Okay, this is the complete 1 month bill. Okay, so this is how you will solve the question. So find the cost of electrical energy used in 30 days for this much of use. Okay, 3 light bulbs, 2 fans, inka oka television run cheste you will be getting 250 rupees of bill each month. Okay students, so this is how you will be solving these questions. Okay, so with this we are done with the session students. So are there any doubts? So we are done with the whole one shot of electric current. Okay, good evening Ishali, welcome to the session. How are you? Virat, welcome to the session. Azad, ekkada calculation mistake? It's a reflection of light at curves. Okay, so you can end the session and go join Gayatri ma'am's class. So mana class ayipindi. So tomorrow early morning 4 o'clock I am starting with electromagnetism, one shot. Okay, all the very best for your exam Ishali. Okay students, so with this we are done with the session. So thank you so much all of you for patiently listening. Actually class, it should have been in the morning. Power cut wala class and stop ayipindi, so I have continued this. So watch both of these sessions, morning session and this session. So tomorrow early morning malli class undi electromagnetism. I want all of you to be present. Okay, I'm going to show you some of the important questions. It is specially for Telangana board. Okay, so endukante most of the concepts Telangana board gurinche, like there are some problems, electric flux, problems on electric flux density,
right? So, and all of those concepts. So with this, we are done with the session, students. Electric power, voltage law, Kirchhoff voltage law, Kirchhoff current law. So all of these we have discussed. Okay. So ఈ description box లో, ఈ క్లాస్ యొక్క description box లో I will be giving you one question and answer also, like in the form of notes. Okay, ఆ question and answer read చేయండి థరోగా. Okay, so it is a conceptual question and answer. అది నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. Plus this PDF will also be provided in the description box. So this was one shot on electric current, students. So with this we are signing off, right? So this is Narayan. So one shot on electric current is finished. Tomorrow early morning 4 a.m. I'm starting electromagnetism. So thank you so much for joining. I'll see you all in the next session, tomorrow's morning session, right? So bye bye. Have a nice day.